Hello, Suela. This is Gregory from the ISU. Can you hear me? Yes, I can hear you very well. Thank you. So Let me know when it's okay and I can leave. Just give me the direction. Thank you. If you don't mind just holding on the line a little bit longer, we're still doing some technical terms. Take your time. Just when you are done, tell me to leave. Or simply throw me out. Either way. test. I didn't know this was the setting. You are making me nervous now. Hi, Suela, can you talk now? Good morning. Test. Yes, I can hear you. Okay. I can hear you guys. Is it But you can possible hear me? to turn on your camera just for a second? Yes. All right. Um, Thank you. One moment. All right. Okay. Thank you. No, we do this because it's now turning on. Sorry. It's okay. We don't see you yet here. I turn it off now. You want me to turn it on again? If you could turn on your camera just for a couple of seconds, Okay. I'll please. do that. Thank you. I've got my stuff. But it's that maybe. Okay, good. Thank you. I think we are good, Suela. Thank you so much. Okay. Good. Thank you. Yeah, see you at Later. at 2 Yes. 2:45 if possible. Hey, morning. Bye, guys. See you. Thank you. Bye. Bye.
Excellences, distingués collègues, nous vous souhaitons la bienvenue à cette deuxième journée de réunion intersession. Nous allons ouvrir la journée en continuant avec le point 3B de l'agenda. Nous nous sommes quittés hier avec une liste des intervenants ouverts et nous allons la rouvrir ce matin avec la Mauritanie, suivie de l'Irlande. Bonjour. Permettez-moi, Monsieur le Président, de continuer dans la thématique relative à la coopération internationale. Cette coopération internationale connaît aujourd'hui un déséquilibre alarmant, reléguant au second plan un certain nombre de pays. Et ça, ce n'est pas la vision globale et universelle de la Convention. Cette Convention a été créée et mise en place pour protéger l'humanité tout entière. Cette politique, je dirais, de 2 poids 2 mesures, affaiblit l'esprit de la Convention. Et je pense qu'il serait judicieux aujourd'hui de revoir un peu les bases de cette coopération internationale, parce que cette politique aujourd'hui affaiblit fortement la Convention qui nous lie aujourd'hui. Je pense qu'il serait judicieux de revoir cette politique en jetant les bases d'une coopération solide avec une politique de financement, un mécanisme de financement diversifié, attirer des donateurs, des bailleurs privés, étatiques et internationaux, afin de garantir un financement, je dirais, équitable ou plutôt raisonnable. C'est, de mon point de vue, urgent de placer et de mettre en place les bases d'une politique qui va garantir la pérennité de notre Convention. Et je demande à l'ensemble des pays d'écouter ma voix et de jeter les bases d'une politique qui rend la Convention beaucoup plus solide et non une politique qui affaiblit l'esprit de notre Convention. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci à la Mauritanie. We now give the floor to Ireland, followed by Belgium. Chair, Ireland thanks the members of the Committee on the Enhancement of Cooperation and Assistance for their ongoing and important work in supporting the implementation of the Siem Reap Angkor Action Plan across 2025 and 2026. Ireland further welcomes the Committee's efforts to help strengthen partnership and coordination between all stakeholders. We reaffirm that commitments to strengthening capacity, together with sustained and well-coordinated support, are essential in that regard. Chair, international cooperation and assistance continues to be a core component in our global efforts to achieve a world free of anti-personal mines.
Anti-personnel mines pose an immediate threat to lives. They perpetuate fear, restrict access to farmland, schools, and essential services, and undermine socio-economic recovery and rehabilitation in affected countries. At the 22nd meeting of the state parties to the convention, Ireland conveyed its ongoing commitment to provide financial and operational assistance and support to humanitarian mine action. Since 2006, Ireland has provided over 70 million euros for humanitarian demining on clearance, risk education, capacity building, and victim assistance in 20 countries. In 2026, Ireland will provide over 4.6 million euro to support humanitarian mine actions in 9 countries, notably Cambodia, Colombia, Ethiopia, Lao PDR, Somalia, South Sudan, Syria, Vietnam, and Zimbabwe. Chair, mine action plays an essential role in reaching the goals set out by the 2030 Agenda for Sustainable Development. The removal of anti-personnel landmines not only prevents casualties and provides access for humanitarian assistance, it also paves the way forward for communities to rebuild and create agriculture and economic opportunities. This work is further strengthened by ensuring diverse perspectives and gender-responsive approaches are mainstreamed across humanitarian mine action activities. We continue to encourage all state parties to bring this to bear when implementing their obligations and commitments under the treaty. Finally, Chair, Ireland highlights the vital role that the Implementation Support Unit plays in the implementation and universalization of the Convention. Ireland has provided consistent financial support for the work of the ISU. We will continue to do so, and we urge fellow state parties to ensure the ISU is sustainably financed to conduct its vital duties. Thank you. Merci beaucoup à l'Iran. La parole est maintenant à la Belgique, suivie du Danemark. Merci, Monsieur le Président. Belgium aligns itself with the EU statement. Because of the devastating humanitarian consequences of the use of anti-personnel mines and the way these crude weapons impact disproportionately the lives of men and women, girls and boys, Belgium remains strongly committed to the full implementation of the Convention in order to move forward, to move towards a world free of mines as soon as possible. Belgium firmly condemns the use of anti-personnel mines by any actor under any circumstances. Belgium has a long history of supporting humanitarian mine action in the pursuit of a mine-free world. The Belgian engagement involves a wide range of actors and instruments and includes both humanitarian and non-humanitarian demining. Clearing the minefields is one of the essential steps in order to fulfill the Convention's humanitarian goal. This can be especially frustrating for countries that need a last push towards completion before their clearance deadline. Complex factors underlie this situation, and a cooperative approach is needed where affected states, donors, and members of the mine action community work together based on dialogue and national ownership, as it was stressed during yesterday's panel. Furthermore, Belgium wishes to stress the critical importance of explosive ordnance risk education. EORE is a life-saving activity that empowers communities to recognize and avoid the dangers posed by anti-personnel mines, including of an improvised nature. It is a key pillar of victim assistance and humanitarian mine action. However, risk education must not stand alone. Belgium advocates for an integrated approach that links EORE with conflict preparedness and protection strategies. In fragile and conflict-affected settings, communities must be equipped not only with knowledge about explosive threats, but also with tools to anticipate, prepare for, and respond to broader protection risks. This integrated approach enhances resilience and ensures that humanitarian interventions are both effective and sustainable. As a dedicated donor to humanitarian mine action, Belgium also wants to recall the importance of meaningful and equal participation, especially by women in mine action,
including by increasing the representation of women in leadership positions. Belgium's continued commitment to mine action is demonstrated by its in-kind support through capacity building and the sharing of expertise by our Ministry of Defense, as well as by our financial support to mine action programs in Syria, Iraq, Ukraine, Cambodia, Angola, Lebanon, and Senegal. Finally, we want to thank everyone within the mine action community for their relentless efforts that continue to make a tangible difference in communities affected by anti-personnel mines. Without you, this would not be possible. I thank you. Thank you. I now give the floor to Denmark, followed by Germany. Thank you, Chair. Denmark fully aligns itself with the statements made by the European Union. Let me begin by reiterating that Denmark continues to be committed to the Convention, the ban against anti-personnel mines, and the goal of achieving a world free of anti-personnel mines and free of any new victims. Denmark remains fully committed to the fundamental norms and principles of international law that underpin the Convention, and we support efforts to strengthen global adherence to the Convention. Nearly 3 decades after its adoption, the Convention has brought significant benefits to many communities affected by armed conflict across the world. It has saved countless lives, reduced harm, and strengthened the protection of civilians. Chair, the Convention continues to be critically relevant amid the current deteriorating security environment. In this regard, we remain deeply concerned by the increasing number of victims of anti-personnel mines resulting from the ongoing armed conflicts, in particular in the context of Russia's war of aggression against Ukraine. Thousands are killed or injured by landmines every year, and more often than not, the victims are civilians, many of them children. We reiterate that mine contamination leaves a lasting impact on communities beyond their initial placement, affecting development and delivery of services for decades. Chair, financial support to humanitarian mine action is one of several instruments that Denmark employs to contribute to securing peace, stabilization, and development, as well as responding to humanitarian needs. Last year, Denmark provided more than 13 million euros, over 100 million Danish kroner, for mine action globally, including in Ukraine, Iraq, and in occupied Palestinian territory. In 2026, Denmark has so far provided more than 5 million euros, that is 38 million Danish kroner, for the mine action activities in Ukraine. Denmark has further provided support to UNMAS with an annual core contribution of 2 million euros, which is 15 million Danish kroner. Denmark further provides an earmarked contribution to UNMAS for the important work to remove unexploded ordnances after the war against ISIL for the displaced families to be able to return home. The support includes technical advisory support to the government of Iraq and implementation through national NGOs. Denmark has a long history of support for humanitarian mine action through Danish civil society organizations that are active in some of the most difficult contexts. Danish Church Aid and Danish Refugee Council are implementing mine action programs to the benefit of thousands of civilians in close coordination with national authorities. With the mine action sector facing financial challenges, we want to highlight the importance of flexible funding, as this enables our partners to adjust operations to local needs in an agile and efficient manner. This is a fundamental aspect of Danish funding for humanitarian mine action, and we encourage other donors to consider flexible funding approaches as well. Thank you, Chair. Thank you, Denmark. We now give the floor to Germany, followed by Slovenia. Thank you, Chair. Let me begin by thanking the panelists for their valuable contributions to our discussions yesterday, and the Committee on Cooperation and Assistance for your excellent work throughout the whole year. Germany fully aligns itself with the statement of the European Union. We wish to add the following remarks in our national capacity. Chair, cooperation and assistance remain essential to implement the Anti-Personnel Mine Ban Convention and to reach our common goal of a mine-free world.
In 2025, Germany provided almost 50 million euro for humanitarian demining and explosive ordnance clearance, making Germany the second largest bilateral donor globally. It is our top priority to make sure our funding generates the greatest humanitarian benefit possible. To this end, national ownership is of essence. Germany's experience across more than a dozen partner countries over the past years confirms this. Where national authorities lead, setting priorities, enforcing quality standards, integrating mine action into national budgets, international assistance delivers lasting results. If national ownership is weak, the same resources produce fragile outcome at its best. Chair, please allow me to highlight 3 practical areas where national ownership is an indispensable prerequisite to ensure effective mine action. First, systematic contamination data and clearance tracking. Reliable information management enables planning that will deliver best results for affected countries. Second, clear operational frameworks for humanitarian operators. Effective national mine action centers which take into account implementation organizations' needs enable and strengthen implementation. Third, national financial contributions. States that invest their own resources demonstrate political commitment and thus attract more sustained international support. Germany notes with concern the continued funding gap in the sector. Programs that rely exclusively on external donors have proven more vulnerable to decreasing international funds. This is a chance for affected countries to mitigate the effects of lower funding volumes through enhanced efficiency by strengthening diversified, nationally anchored mine action programs. Chair, Germany reaffirms its commitment as a reliable partner for affected people. We equally call on affected states to continue to lead in their mine action programs, invest national resources, and make best use of international assistance as a complement for a state-driven implementation. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Ambassador. Next speaker, Slovenia, followed by Australia. Thank you, Mr. Chair. In addition to the statement delivered by the European Union, I would like to make a few additional remarks on behalf of my own country. Since the beginning of the Convention, Slovenia has demonstrated its strong commitment to the implementation of Article 6 through sustained support to mine-affected countries. This support has encompassed medical care and rehabilitation programs, the social and economic reintegration of mine victims, mine risk education and awareness initiatives, as well as assistance for mine clearance and related activities. It encompassed excellent cooperation with many different countries, such as Bosnia and Herzegovina, Iraq, Syria, Lebanon, Afghanistan, Armenia, Moldova, and Ukraine, mainly through the work of the ITF Enhancing Human Security non-profit organization established by the Slovenian government. Through our comprehensive approach to mine action, Slovenia has also gained a deeper understanding of the real and diverse needs of countries affected by anti-personnel mines. While these weapons cause severe harm wherever they are found, the needs of affected countries vary considerably, depending on their specific circumstances. In this regard, Article 7 reports constitute an indispensable tool for identifying and assessing these needs, thereby enabling tailored, effective, and responsive assistance. Slovenia therefore welcomes the individualized and context-specific approach to mine action, which allows support to be better aligned with national priorities and realities on the ground. For Slovenia, mine victim assistance represents one of the fundamental goals and true expressions of the spirit of the Ottawa Convention. It represents a long-term responsibility towards victims and their families, recognizing that the impact of mines frequently necessitates continuous and at times lifelong
assistance. Slovenia remains committed to advancing the shared goal of a world free from anti-personnel mines and mine victims, including through increased support for mine action. Last year, my country contributed more than 1.5 million euros to mine action efforts, representing a 17% increase in funding compared to the previous year. We also highly appreciate the important role played by the Implementation Support Unit of the Ottawa Convention. Reflecting our commitment to its mandate and activities, Slovenia has tripled its contribution to support the unit's work. Furthermore, we recognize the invaluable contribution of civil society organizations to advancing mine action and promoting the universalization and implementation of the Convention. In this regard, Slovenia is pleased to have provided financial support this year to the international campaign to ban landmines, Cluster Munition Coalition, whose advocacy and expertise continue to make an important contribution to our shared objectives. Mr. Chair, Slovenia will continue to support the Convention and mine-affected countries through political, financial, and in-kind assistance. In light of the growing number of victims and increasing humanitarian needs, my country remains committed to strengthening its engagement in mine action, while continuing to work closely with affected states, international organizations, and other partners, including as a member of the Committee on Enhancement of Cooperation and Assistance. At the same time, we will continue to raise awareness of our shared objective, a mine-free world, and ultimately a world without mine victims. I thank you. Thank you, and I'll give the floor to Australia, followed by Italy. Thank you, Chair, and good morning, colleagues. As we all agree, international cooperation and assistance are essential to the effective implementation of the Convention. Australia welcomes all efforts in this regard by states, international organisations and civil society. Last year, Australia contributed over 10 million Australian dollars in support of mine action. In line with the Siem Reap Action Plan, Australia is committed to ensuring our cooperation and assistance is responsive to gender, age, disability, climate and environmental considerations, among others. For Australia, peace and security and gender equality are mutually reinforcing. Our support seeks to reduce and build resilience to the socio-economic impacts of landmines, cluster munitions and other explosive remnants of war. This includes acknowledging the gendered impacts of these weapons, which is essential to informing more effective and inclusive assistance for all. Chair, Australia's commitment to international cooperation and assistance remains focused on our region, the Indo-Pacific. In our region, we are proud to support a range of mine action efforts, including across Cambodia, Sri Lanka, the Philippines and the Pacific. In April last year, the Australian Defence Force delivered a UN-funded explosive hazard awareness course to participants from countries including Japan and the Republic of Korea. The following month, Australia partnered with Solomon Islands to deliver a UN International Mine Action Standards course, building our capability alongside Solomon Islands, Papua New Guinea and Nauru. And Australia's multi-year agreement with the Geneva International Centre for Humanitarian Demining is supporting demining initiatives in every region across the world. Australia's commitment to cooperation assistance also extends more broadly. It is enshrined in our UN General Assembly resolution on countering the threat posed by improvised explosive devices, which we lead along with France and Nigeria, and demonstrates Australia's commitment to supporting conflict-affected regions around the world. Anti-personnel mines of an improvised nature, or IEDs, threaten peace and security, and, as with all anti-personnel mines, have a disproportionate impact on civilians. Australia is committed to a comprehensive and coordinated approach to counter the global threat of anti-personnel mines, including IEDs. We look forward to states' continued support for the resolution at the UN General Assembly First Committee later this year.
Chair, Australia not only provides assistance with immediate demining needs, we invest in the future of cooperation and assistance. Through our principal science and research institutions, Australia is researching innovative solutions to unexploded ordnance risk reduction, including remote detection, ground-penetrating radar, and detection algorithms. Investing in technology can also make the job of courageous mine clearance operators safer. These technologies present opportunities for mitigating the risks in areas such as detecting, mapping, and removal of unexploded ordnance, including landmines. To conclude, Australia's commitment to international cooperation and assistance is enduring, and we look forward to working with states in the room to share good practice and deliver on our commitments. Thank you. Thank you. Next speaker, Italy, followed by France. Chair, at the outset, I would like to join other delegations in expressing our appreciation for the work carried out by you and the other members of the committee on the enhancement of international cooperation and assistance throughout the year. Italy aligns itself with the statement delivered by the European Union. I would like to add the following remarks in my national capacity. Humanitarian mine action enables people to live in safety and dignity and lays the groundwork for reconstruction, stabilization, post-conflict peace building, and sustainable development. International cooperation and assistance are essential components of mine action. Under the Pact for the Future, we commit to promoting all relevant aspects of mine action. These efforts should be guided by the Siem Reap Anchor Action Plan, which provides a clear roadmap for the coming years for both donors and affected states, outlining ways to strengthen partnerships and improve coordination, with a renewed emphasis on the sustainability of national capacities and the principle of localization. We also continue to look with interest at innovative financing mechanisms with the potential to mobilize additional resources and enhance outcomes for communities. In 2001, Italy established a dedicated fund for humanitarian demining, directing support not only to immediate priorities such as clearance and stockpile destruction, but also to longer-term efforts, including victim assistance and raising awareness of the dangers posed by explosive remnants of war. Since its creation, more than 100 million euros have been allocated to mine action programs. As we finalize our assistance programs for 2026, we are pleased to confirm our contribution to the fund in line with previous years. The Geneva International Center for Humanitarian Demining, the International Committee of the Red Cross, and the United Nations Mine Action Service have long been Italy's partners in implementing projects characterized by a holistic approach. In 2025, we supported projects in Afghanistan, Cambodia, Libya, Mali, Palestine, Somalia, Syria, and Ukraine. Most of our efforts focused on the mining activities in Ukraine. These activities, implemented by UNDP, aim to strengthen the Ukrainian government's technical and operational capabilities in humanitarian demining. This includes the institutionalization of capacities to deploy canning units for the technical reconnaissance of contaminated land, as well as strengthening the maintenance and operational capacity of mechanical demining equipment. Following Russia's full-scale war of aggression, Ukraine is now one of the most mine-contaminated countries in the world. We are strengthening multilateralism by fostering collaborations with the United Nations, other international and regional organizations, civil society, and survivors' organizations. In particular, the participation of victims makes decisions more legitimate and impactful. The success of mine action also depends on knowledge transfer, shared capacities, and exchange of lessons learned. In this regard, I would like to highlight the work of the Italian Center of Excellence, CIED, for countering all types of explosive. It is a leading actor in explosive ordnance disposal, both nationally and internationally,
and has contributed over the years personnel, equipment, and expertise to humanitarian demining programs. Italy stands ready to contribute to all cooperation efforts, enhancing the effectiveness of international assistance through greater coordination among all relevant stakeholders at both local and international level. I thank you, Chair. Merci. La parole est à présent donnée à la France, suivie de l'Indonésie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier les coordinateurs du groupe sur la coopération et l'assistance et les féliciter de l'atelier qui a eu lieu également ce matin. La France considère que la coopération et l'assistance sont des piliers importants de notre convention, puisque rien ne peut se faire sans des moyens et sans l'appui des donateurs qui trouvent à agir efficacement lorsqu'il y a une appropriation nationale de l'action anti-mine. Depuis plusieurs années, le montant de la coopération internationale a plutôt augmenté, mais néanmoins nous observons à chaque fois que de nouvelles crises font apparaître des conflits nouveaux, alors que nous pensions que nous avions à gérer sur le long terme la fin de conflits passés, de guerres anciennes, et que les moyens finiraient par suffire à épuiser, à éliminer l'ensemble des mines léguées par le passé. Chaque fois, de nouvelles crises en Irak, aujourd'hui en Ukraine, créent de nouveaux besoins. Et les moyens supplémentaires sont parfois affectés de manière privilégiée aux crises de l'instant, et nous avons encore une fois tendance à oublier des pays à contamination faible, pays proches de l'achèvement, mais qui doivent attendre encore longtemps faute de ressources. La France, dans ce contexte, a maintenu et même augmenté son effort qui a été en 2025 de 12,5 millions d'euros, sans compter les dons d'équipements à l'Ukraine. Et nous avons le souci particulier dans la répartition de nos aides sur l'Irak, la Syrie, un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, à répartir notre aide de manière à penser aux pays oubliés dans la répartition internationale des financements. Un des axes principaux de notre coopération est le soutien à la formation, et ainsi nous soutenons le centre du CPADD du Bénin, l'école régionale de déminage humanitaire du Liban, et nous avons noué une coopération également avec l'organisme du Cambodge, le NPMEC. Notre réflexion est que si nous souhaitons aider davantage les pays qui sont oubliés et proches de l'achèvement, il faut d'une part que nous fassions des coalitions d'États, d'autre part que nous tenions davantage compte de la dimension de développement. En effet, dans beaucoup de ces pays, les crises sont anciennes. Ces pays ne relèvent pas des mécanismes d'urgence et de stabilisation, mais du développement parfois agricole, du retour de la terre aux paysans. Et nous devons rechercher davantage les moyens de faire participer les fonds de développement, les agences de développement, à l'action contre le déminage. Je vous remercie, de l'action pour le déminage. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Nous donnons maintenant la parole à l'Indonésie. Thank you, Mr. Chair. My delegation would like to thank two panelists for yesterday's presentation and the work of the Committee on Enhancement of Cooperation Assistance. For Indonesia, international cooperation assistance remains essential to the effective implementation of the Convention. My delegation believes that cooperation should be guided by national ownership, shared responsibility, while responding to national identified priorities and strengthening sustainable national capacities. Predictable, need-based, and evidence-driven assistance is critical. This requires greater transparency, regular dialogue, and effective coordination among affected states, donors, and implementing partners. In this regard, my delegation welcomes initiatives such as National Mine Action Platform, which can strengthen national leadership, improve coordination, mobilize resources, and enhance the effectiveness of assistance. My delegation also encourages greater South-South and triangular cooperation to facilitate technical exchanges, capacity building, and sharing of good practices. Thank you, Mr. Chair.
Merci à l'Indonésie. Est-ce qu'il y a une autre délégation d'État qui voudrait prendre la parole à ce stade? La RDC. Bonjour, Monsieur le Président du comité, cher ami. La RDC vous félicite très sincèrement pour la police du débat. Je tiens aussi à féliciter la République du Liban qui a choisi d'être des bons côtés de l'histoire en devenant un État membre de notre convention. Je tiens encore, une fois, à réaffirmer l'engagement de la République démocratique du Congo à la Convention et demeure ouverte à la coopération dans la recherche des solutions pour lutter contre les mines dans nos pays respectifs et fournir des efforts pour que les piliers d'assistance aux victimes dans nos pays respectifs deviennent effectifs. Puisque dans nos pays, surtout en Afrique, les piliers de l'assistance aux victimes n'ont pas encore démarré. La RDC a déposé l'année dernière un projet, le plan pour l'assistance aux victimes, et nous venons de recevoir quelques recommandations venant de M. Férouz pour que ces piliers soient vraiment démarrés chez nous au pays. Monsieur le Président, j'ose croire, je profite de cette assemblée, que c'est la première fois que la RDC prenne la parole. Je lance une invitation officielle à toutes les autorités de la lutte anti-mine que je souhaiterais inviter chez moi au pays, sachant que l'année dernière, j'ai été élu et nommé comme le représentant de toutes les autorités nationales dans le domaine de pilotage des normes nationales. Et ensemble, chez nous au pays, nous allions réfléchir pour voir comment nous allions mettre ensemble ces projets qui ont été adoptés au début de l'année dans les normes des Nations Unies. J'ai dit et je vous remercie. Merci à la RDC. Est-ce qu'il y aurait une autre délégation d'État parti qui voudrait prendre la parole? L'Espagne. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, antes de nada, agradecer su trabajo, el de su equipo y el de la unidad de apoyo a la implementación de la Convención por el trabajo desarrollado a lo largo de todo este año. España se alinea plenamente con la declaración pronunciada en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. Estimado señor presidente, le agradezco que nos haya dado la palabra para subrayar el compromiso de mi país, España, en apoyar los esfuerzos en el ámbito de la cooperación y asistencia para conseguir la aplicación efectiva de la Convención. Este compromiso se ha materializado tanto desde el punto de vista técnico como financiero en el pasado año 2025. Desde el punto de vista técnico, mi país otorga gran importancia a las acciones de formación en el marco del desminado y limpieza de territorios afectados. En este ámbito me gustaría destacar la labor del Centro Internacional de Desminado de España, que colabora activamente en la formación y asistencia con Estados parte y otros que aún no lo son. Baste mencionar que en sus casi 20 años de existencia ha formado a más de 1.500 operadores procedentes de 30 países. Como indicado en nuestro informe nacional, en el año 2005 el centro ha impartido cursos para expertos en formato multilateral en el marco de la Organización de Estados Americanos, con las Fuerzas Armadas de Ucrania o la iniciativa 5+5 en Libia, y en formato bilateral con encuentros conjuntos, entre otros, con Colombia y con Chile. Desde el punto de vista financiero, además de los fondos de nuestra Agencia Española de Cooperación Internacional, a fondos internacionales de carácter humanitario, principalmente a través del PNUD,
Mi país en el último año ha continuado apoyando financieramente los esfuerzos de organizaciones como el Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario, UNMAS o MAG, en un momento en el que las contribuciones globales están reduciéndose sustancialmente. A través de estas ayudas se han podido impulsar acciones y actividades de acción contra las minas en países como en Siria o en regiones como el Sahel. Es de recordar que la Unión Europea y a través de ella sus Estados miembros somos el mayor donante en asistencia bajo el marco de la acción contra las minas. Y se han podido llevar a acciones en países tanto en Oriente Próximo, en Asia o en el Sahel. España estima que la acción contra las minas es fundamental para estabilizar y mantener la paz y la seguridad internacional, así como para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Seguimos firmemente comprometidos con la acción contra las minas y esperamos poder seguir aportando a esta labor. Muchísimas gracias. Merci à l'Espagne. Un autre État parti voudrait-il prendre la parole? Ce n'est pas le cas. Je passe la parole maintenant à MAG, suivi de NPA. Thank you, Chair. Let me start by warmly congratulating Lebanon on its accession to the Convention. This is a critical and positive step in the right direction for the Convention at a time when global norms are under pressure, particularly significant for a state affected by conflict and new explosive ordnance contamination. MAG emphasizes the importance of providing adequate technical, operational, and financial support to new state parties as they begin implementing their obligations under the Convention. Doing so will demonstrate that joining the APMBC brings tangible support and positive outcomes for affected populations and can serve as an important example for neighboring countries such as Syria. We encourage the international community to provide timely and sustained assistance and to demonstrate that states taking on new commitments can rely on practical support and solidarity from this community. Article 6 is one of the practical foundations for this convention. Without cooperation, many affected states parties will not be able to meet the Article 5 obligations, and communities will continue to live with the daily threat of anti-personnel mines. The recent extension requests remind us that the implementation challenges remain significant. In many contexts, states parties are dealing with newly identified contamination, complex operating environments, insecurity, access restrictions, limited national capacity, and funding shortfalls. These challenges are not abstract. They translate directly into delayed clearance, prolonged displacements, restricted access to land and livelihoods, and continued risks for women, girls, boys, men in affected communities. MAG supports further discussion on the feasibility of a voluntary trust fund. Such initiative should complement rather than replace existing bilateral, multilateral, and direct funding channels. And it could indeed play a useful role in supporting underfunded states parties to define remaining contamination, prioritize and structure remaining needs and work plans, and ensure that targeted investment delivers the greatest possible impact. Chair, as MAG, we would also like to take a moment to recall that many communities heavily affected by anti-personnel mines contamination live in countries that have not yet joined the Convention. As we advance the implementation, we should remain mindful of the Convention's preamble and our shared determination to put an end to the suffering and casualties caused by anti-personnel landmines. I thank you. Merci. On nous signale 2 États membres supplémentaires, 2 États partis. Nous allons donc passer la parole à Oman, suivi du Mexique, avant de revenir à NPA. Oman, vous avez la parole. سيد الرئيس، تود سلطنة عمان أن تؤكد مجددا التزامها بأهداف ومبادئ اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد،
وأن تعرب عن تقديرها للجنة المعنية بمساعدة الضحايا على جهودها المتواصلة في تعزيز هذا الركن الأساسي من أركان الاتفاقية. وترحب سلطنة عمان بالمناقشات البناءة التي جرت في إطار هذا البند من جدول الأعمال، وتؤكد أهمية ضمان حصول ضحايا الألغام المضادة للأفراد وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحروب على خدمات شاملة ومستدامة وقائمة على احترام الحقوق. فمساعدة الضحايا لا تمثل التزاما إنسانيا فحسب، بل ركنا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإدماج الاجتماعي وصون الكرامة الإنسانية. ونشيد بالجهود التي تبذلها الدول الأطراف المتأثرة لتعزيز أنظمتها الوطنية وإدماج مساعدة الضحايا ضمن الأطر الأوسع للصحة وإعادة التأهيل والحماية الاجتماعية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا السياق ترحب سلطنة عمان بالتقدم الذي أحرزته العديد من الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتشجع على مواصلة تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة. كما يرحب وفد بلادي بانضمام الجمهورية اللبنانية إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، ويتطلع إلى مساهمتها القيمة في تعزيز الأهداف الإنسانية للاتفاقية، ويعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الجمهورية اللبنانية الشقيقة وغيرها من الدول الأطراف المتأثرة لمعالجة الآثار الإنسانية للألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار رغم التحديات والظروف الصعبة. ونشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم اللازم لهذه الدول بما يسهم في تعزيز قدراتها الوطنية وضمان وصول المساعدة إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وبصفتها دولة طرفاً أوفت بالتزاماتها بموجب المادة 5 من الاتفاقية، تظل سلطنة عمان ملتزمة التزاماً راسخاً بالأهداف الإنسانية للاتفاقية، وتؤكد أهمية المحافظة على القدرات الوطنية المستدامة والسياسات الشاملة التي تضع الأفراد والمجتمعات المتأثرة في صميم جميع الجهود. كما نؤكد أهمية تعزيز التعاون والمساعدة الدوليين وضمان المشاركة الفاعلة والهادفة للناجين في إعداد السياسات والبرامج التي تمس حياتهم وتنفيذها وتقييمها. وفي الختام تجدد سلطنة عمان دعمها للتنفيذ الكامل والفعال لخطة عمل سيام ريب أنكر، وتؤكد استعدادها لمواصلة العمل مع جميع الدول الأطراف والشركاء من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة لهذه الاتفاقية. شكرا سيادة الرئيس. Merci. La parole est donnée maintenant au Mexique. Si me da un momento porque estoy teniendo un poco de problemas técnicos, me deja pasar después. Gracias. Merci. Nous redonnons donc la parole à NPA. Thank you, Mr. Chair. Cooperation and assistance is vital for ensuring progress in the timely implementation of the Convention obligations and in fulfilling its humanitarian objective to end the suffering and casualties caused by anti-personnel mines once and for all. It is precisely the solidarity among state parties that has made the achievements to date possible, and in the challenging times we are currently facing, sustaining and strengthening these efforts is of crucial importance. It is also thanks to the sustained support and collective efforts of state parties, operators, and other stakeholders that we can now congratulate Croatia for declaring the fulfillment of its Article 5 obligations after more than 30 years of clearance efforts.
It serves as an important reminder that completion is achievable when affected state parties and their partners work together over time, and NPA is proud to have contributed to these efforts. We wish to see more of the remaining affected countries reach this important milestone as soon as possible. While acknowledging the significant contributions and joint efforts made on cooperation and assistance to date, the challenging funding landscape and current global environment demand to further strengthen these efforts and promote effective cooperation between all state parties. Where possible, affected states should allocate adequate national resources to mine action, and all state parties in a position to do so to provide sustained international assistance. Predictable and multi-year funding arrangements are particularly important for enabling effective planning, maintaining national capacities, and ensuring that progress towards completion can be sustained. Effective coordination, cooperation, and partnerships are equally essential. Strengthening national coordination mechanisms for fostering regular dialogue among stakeholders and promoting regional and cross-border collaboration are all practical means of supporting affected state parties to meet their time-bound obligations. NPA encourages such initiatives to be promoted and further supported. Mr. Chair, the success of this convention also depends on strong national ownership. Building sustainable long-term national capacities is a prerequisite for lasting progress, not only in implementing and fulfilling obligations, but in laying the necessary foundation for residual contamination management. Investment in national capacity building is often cost-effective and benefits a country's mine action sector as a whole. We also encourage greater support between national authorities and national operating partners, as well as greater investment in nationally led implementation models that progressively strengthen the leadership, management, and operational capacities of national authorities, institutions, and local organizations. Finally, implementation of the Convention's obligations must be done in a meaningful and inclusive way, and gender and diversity consideration must be integrated into all of our efforts. Climate and environmental concerns should be taken into account at every stage of clearance, which is increasingly carried out in contexts affected by climate change and environmental degradation. We encourage donor states to support affected state parties in integrating these cross-cutting considerations into mine action programs. Achieving the Convention's objectives requires meaningful cooperation and active engagement from all state parties, and Article 6 remains a cornerstone of that collective effort. In an increasingly constrained global environment, we must work together to protect hard-won progress, strengthen national capacities, and ensure that affected communities continue to receive the support they need. By doing so, we can accelerate progress towards completion and uphold the Convention's humanitarian progress to leave no state party behind. Thank you. Thank you, NPA. Next, ICBL. Thank you, Chair. 2025 has been a turbulent year for mine action funding. The funding crisis unfolded early in the year when the United States imposed a funding freeze, disrupting mine action activities in many countries. While some programs resumed, others were scaled back or terminated. The US has also shifted its funding priorities, reducing support to several state parties. The uncertainty surrounding future US funding and the setbacks caused by the funding freeze have delivered one of the biggest shocks to the mine action sector in recent years. These developments did not occur in isolation. Humanitarian and development aid budgets are being cut globally, and some traditional mine action donors, including states parties to the Mine Ban Treaty, are reducing allocations and resources are redirected to other priorities, including increased defense spending. Mine action funding is becoming increasingly concentrated. Landmine Monitor data shows that in 2024, 72% of all international assistance went to the 10 largest recipients. While support to Ukraine remains significant, funding for many other affected state parties has declined, particularly in sub-Saharan Africa.
This lack of funding is slowing progress and contributing to repeated Article 5 extension requests, once the exception, but now increasingly the norm. Despite growing humanitarian needs, victim assistance continues to be underfunded within the mine action sector. Between 2020 and 2024, dedicated victim assistance funding represented just 5% of all international mine action funding. Many state parties with significant victims' needs continue to receive little or no support. Budget cuts are placing communities at greater risk in areas already affected by contamination, conflicts, climate change, and economic decline. Preliminary casualty data for 2025 that are just released this morning indicates that many countries with high casualty levels are state parties to the treaty. Article 6 obliges all states parties in a position to do so to assist others in fulfilling their treaty obligations. Sustained, well-coordinated donor support remains essential for affected state parties to meet their commitments. In the face of overlapping crisis, urgent actions is needed to realize the vision of the Siem Reap Angkor Action Plan, grounded in national ownership and international cooperation. All state parties must act to close funding gaps, ensure more equitable distribution of resources, and strengthen international cooperation. Donor state parties should prioritize support that helps affected state parties meet their Article 5 obligations and provide urgently needed assistance to victims. Cooperation among donors and affected state parties should be strengthened, including through mechanisms such as the proposed voluntary trust fund. Decisive action is needed to ensure that the treaty continues to reduce the human suffering caused by landmines. Thank you, Chair. Merci ICBL. Si le Mexique n'est toujours pas prêt, nous allons remercier le Mexique de bien vouloir soumettre sa déclaration par écrit et sera publiée dans le site web. Nous passons maintenant la parole au GICHD. Mr. Chair, the Siem Reap Angkor Action Plan recognizes that cooperation and assistance are central to the implementation of the Convention, and that they involve much more than funding alone. In today's context of growing needs and constrained resources, sharing knowledge, good practices, and lessons learned is equally important. Since 2011, the GICHD's regional cooperation programs have supported regional dialogue, peer exchange, and the adaptation of international good practice to local contexts. A recent example is the training of trainers on explosive ordnance risk education held in Benin through our Francophone program. Representatives from 8 affected state parties in West Africa and the Sahel participated, with follow-up technical support plan to help build sustainable national capacities and strengthen localization efforts. Exchange visits among mine action centers are another practical tool for peer learning and national ownership, and we encourage state parties to use the Cooperation and Assistance Fund established by the 19th meeting of the state parties. At the same time, adequate and predictable funding remains indispensable. Legacy contamination often struggles to attract support, so we welcome discussions on a possible voluntary trust fund for Article 5 completion. We also need complementary approaches. In 2025, the GICHD launched an innovative finance secretariat to explore blended finance and other new funding models. Finally, victim assistance and risk education remain essential alongside clearance efforts. Supporting implementation is not only solidarity, it is a shared responsibility and an investment in the Convention's humanitarian objectives. Thank you. Thank you, Excellencies, dear colleague. That was the last speaker on my list. Is there any other delegation that would like to take the floor on this matter? That's not being the case. On behalf of the committee, we would like to thank you for your participation during this session, and we look forward to continue our conversation on cooperation and assistance as we head towards to the 23rd meeting of the state parties.
As we embark on the second year of implementation of the SIMRIP and Core Action Plan, we need to think about how collectively we can best ensure that cooperation and assistance within the framework of the Convention is effective and support all state parties in their implementation effort. How do we best translate the action on the action plan into reality? Thank you, and we look forward to continuing engaging with all of you on cooperation and assistance. We now invite our colleague from Committee on Article 5 for the next session. This session is adjourned.
Excellencies, distinguished delegates, dear colleagues. It is a pleasure to open this session on matters related to the mandate of the Committee on Article 5 implementation, particularly the informal presentation of requests submitted under Article 5 and updated work plans based on previously granted extension requests. Before I begin the session, I want to thank my colleagues from Bulgaria, Burkina Faso, and Norway for all the work and support and for joining us on this session. During this agenda item, I will proceed in offering the floor to each state party which has submitted an extension request or has indicated will submit an extension request for consideration by the 23rd meeting of state parties to offer an informal presentation of their request. I will then open the floor for any delegation that may wish to comment on their request for extension and then offer the floor back to the state for any final remarks. Before offering the floor to the state parties, allow me to offer a brief update on where we are with the extension request process. As many of you are aware, the 7th MSP in September 26, the state parties agreed to a process for the preparation, submission, and consideration of requests for extension of Article 5 deadline. The decision taken included that state parties seeking Article 5 extensions are encouraged to submit their request no less than 9 months before the meeting of state parties or review conference. 31st March, at which their request would be considered, that all state parties should be informed of the receipt of requests, and that these requests were to be openly available in keeping with the Convention's tradition of transparency. The committee received the following requests for extension: Bosnia and Herzegovina on the 20th of April, Mauritania on the 14th of April, Senegal on the 23rd of March, Serbia on the 31st of March, Sudan on the 31st of March, Tajikistan on the 31st of March, and Thailand on the 12th of June. We are also expecting requests from Mali and Somalia, which we wish look forward to hearing from and encourage them to submit their request as soon as possible. Following receipt of the request, the committee has subsequently made all of these requests available on the Convention's website. With a view to streamlining our work, the committee, in line with the adopted working methods, engaged in an initial determination of the content of the request to ensure that the information provided would facilitate the committee's implementation of its mandate to analyze the request. The committee also moved forward in inviting expert inputs from several organizations on the request submitted. These organizations were selected on the understanding that they are the world's leading organizations with domain expertise and are active and knowledgeable about the work of the Convention. The inputs from the expert organization is extremely useful for the committee and will inform our cooperative dialogue with these state parties. It is particularly important for the committee to meet with organizations that are working in these countries and have first-hand knowledge of the situation. We are grateful for your engagement in the work of the committee and look forward to receiving additional inputs. I want to take this opportunity on behalf of the committee to thank GICHD, the ICBL, Mine Action Review, and the UNDP for their contribution to our work. Based on our cooperative dialogue with these state parties, should this process result in the submission of a revised request or additional information, as has occurred in previous years, the committee will inform the delegations and ensure that these requests are made available on the Convention's website. We will continue our cooperative dialogue with the requesting states to ensure that our work to analyze the requests will be successful, and to ensure that state parties will be satisfied with the content of the request and are prepared to grant the request at the 23rd MSP in December. The committee will aim to conclude our work by finalizing the analysis of requests by the first week in September. We hope that our work is successful in supporting state parties in taking a decision on the request in accordance with Article 5.
Finally, on behalf of the committee, let me thank these state parties which have gone or are going through the process of preparing and submitting an extension request. I would like to underline, as the committee has done in the past, the importance of timely submission of the request to ensure that we are able to engage in a cooperative dialogue throughout the process. We look forward to meeting with you all of this state on the margin of this week. I thank you. Now I will begin by giving the floor to state parties to informally present in their extension request, and I will give the floor to Bosnia and Herzegovina. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, first, we would like to congratulations to Republika Croatia, our neighborhood, to success in complete to Article 5. Ms. Chair, in April 2026, Bosnia and Herzegovina submit a request for the 5 extension of the deadline for the future fulfilling for the obligation under the Article 5 of the Convention of the prohibit the use, stockpile, production and transfer of anti-personnel mines in their destruction. Next slide, please. At the April 2026, the size of the mine suspected area in Bosnia and Herzegovina was 769 kilometers, responsible approximately it's 1.5 of the country total land area. Between 21 and 25, Bosnia and Herzegovina reduced the suspected area for the 192 square kilometers. During the same period, nearly 12,000 anti-personnel mines and more than 11,000 items of explosive remnants of the war identified and destroyed. In addition, the new national standard and standard of operational procedure alignment with the IMS were adopted in 2024. Future improving the quality of the efficiency and of the mine action and operation. Second slide. Despite of the progress, several factors have affected of the ability of the meet currently Article 5 deadline of the March 27. Those include the impact of the COVID-19 pandemic in efficiency in the financial resource, the large remaining extent of the contamination, increasing complex terrain condition, the decreasing available of the availability information from the wartime witness, delay in the implementation of the IMSMA core information management system, and the world drove some international donors of an organization. Next slide, please. The workshop Strength, Understanding and the Implementation of the Convention in Bosnia and Herzegovina held in Sarajevo on 17-18 February this year with the support of the ISU, during which the analysis of progress achieved the date of the conduct, current capacity and available finance support were reviewed and decided to request the 5 years extension. This period considers realistic practical full-time that future 5 years extension period considered the realistic time to the world allow to the complete not allow to the complete resolve the whole mine contamination problem, but will provide a solid fund to the realistic planning and implementation of mine action activities. In those reasons, Bosnia and Herzegovina request of the 5 years extension in Article 5 deadlines from the March 2027 to March 2032. During this deep period, our priority will be addressed contamination in high and medium priority communities, complete non-technical survey activities in all affected communities, strength explosive ordnance risk education, improve the sustainability of the mining organization, and full implemented on the new mine action law and IMSMA core information management system. We also developed the implementation of new mine action strategy for the period of 27 to 32 and the future improving coordination through the Board of Donors and the establishment of the technical working group. Bosnia and Herzegovina recognize that the mine problem will not fully resolve with this request extension. However, for 5 years time frame is responsible, realistic, achievable plan horizon. It will be allow the significant reduce of the remaining contamination, complete
the most non-technical survey activities and established a much clearer picture for the remaining challenge. Next slide. No, before. Sorry, return, yes. The plan was developed individual each 8 regional office based on the result of the general assessment conducted during the 2018 to 2020. Prioritization was carried out of the cooperation with the local community, taking into the account of the mine contamination situation, socioeconomic significance, and the number of the directly affected residents. According to this plan, non-technical survey process is expected to be complete for the all local communities by the 2032. In the meantime, approximately 275 square kilometers of land will be returned to local community through the technical survey and clearance operation. The estimated finance requirement for the implementation of those activities is around 260 million. Converted remark, it's around 130 million euros for this period, 2027-2032. In accordance with the mining law in Bosnia and Herzegovina, fund of the conduct of the mine action in Bosnia and Herzegovina and budget of the sources in 2025, Bosnia and Herzegovina start to implement project of EU pre-assessment, IPA-3, and some 20 millions of the euros. The mining project is expected of the beginning this year, 2026. It's a right Sava riverbank amount of the 8 million euros. The project is implemented in cooperation with the Ministry of the Communication and Transport and World Bank. Projects such IPA-3 and Sava riverbank projects is additional for their directly beneficial of the terms on the land clearance and the return to land to users, provide significant added value by the supporting development of the sustainability and the mining capacity. They also generate a strong social impact, particularly in the case of the Sava River project, which is directly linked to improving the navigability and restoring the river transport route line. Next slide. Including the Bosnia and Herzegovina remains full of committees, a fulfilling obligation in Article 5 of contamination. Through the contamination, national efforts and implementation support, we aim to reduce human, social, and social impact of the mines, move closer to mine safe future of all citizens. When we talk about mine risk education, in the period of 2026 and the period of the extensive implementation through the implementation that through the public information, education, and efforts population groups through the link of the mine with the affected communities. Mine risk education will focus on the priority implementation like activities in the all entirety of Bosnia and Herzegovina, primarily conducted in rural community linked with the low on the priority list. Special attention is paid to the education of the children in primary and secondary school with broad activities to include education about mine and UXO education and curriculum with the aim to endorse the entire school population. When we talk about capacity, in this moment, there are 17 accreditation organizations for the mine action in Bosnia and Herzegovina. 5 of them is a governmental organization, 7 commercial organizations, 5 non-governmental organizations. With the accredited organization, 847 personnel are engaged. Organization accredited for the mine action, their disposal 16 machines, 800 metal detectors, and 22 according explosive detectors dogs. The number of the mine victims continues to decrease in cooperation with the previous years, demonstrate the efficiency of the Bosnia and Herzegovina and change the mine efforts. Notably, no mine accidents have occurred in these years in Bosnia and Herzegovina. Thank you, Mr. Chair. I thank Bosnia and Herzegovina for the presentation. Now I open the floor for any delegation if they have any remarks on the extension request presented.
So I recognize Mine Advisory Group and ICBL that wish to take the floor. You have the floor, please. Thank you, Madam Chair. I'm representing Mine Action Review. We would like to take the opportunity to thank you and fellow Article 5 Implementation Committee members and the ISU for your dedicated efforts to support Article 5 implementation. We also thank Bosnia and Herzegovina for presenting its latest Article 5 deadline extension request. While we would have hoped that more than 27 years since becoming a state party to the Convention, Bosnia and Herzegovina would have already long completed clearance or otherwise be addressing the final few mined areas. This is unfortunately not yet the case. We urge Bosnia and Herzegovina to ensure the political will and national ownership required to fulfill its obligations and hope that at the end of this 5-year interim extension, that it will be on the final stretch to completion. One of the key obstacles has been the continued failure to accurately delineate the location and size of mined areas early in the process. That is a building block essential for planning. BHMAC should enhance its efforts to more accurately understand the extent and nature of the remaining challenge. Another obstacle impacting progress has been information management. We urge BHMAC to build a realistic and time-bound plan to complete the migration to IMSMA core as soon as possible. We note that Bosnia and Herzegovina's work plan foresees the release of 55 square kilometers per year during the extension period. Since the last extension request, however, Bosnia and Herzegovina released significantly less per year. The departure of 2 major international operators, MPA and MAG, since the end of 2025 will further reduce survey and clearance capacity. Unless there's a corresponding increase in national capacity, we recommend that BHMAC review the assumptions underpinning its annual land release targets. When examining the figures presented by Bosnia and Herzegovina in its last extension request, in particular the anti-personnel mine contamination baselines presented during the current and previous extension requests, and the reported land release in the intervening years, we note a discrepancy of around 50 square kilometers that Bosnia and Herzegovina should account for. Lastly, BHMAC should include the number of suspected and confirmed hazardous areas in its breakdown of remaining contamination in line with the IMS to allow for a clear understanding and assessment of its extension request. We thank BHMAC for its open and continued engagement with the mine action stakeholders as demonstrated by the extension request workshop in February, and we look forward to continued collaboration. Thank you, and we are now passing directly to colleagues at ICBL and the Landmine Monitor for comments on the extension request related to funding and risk education. Thank you, Madam Chair. I deliver this statement on behalf of the Landmine Monitor and ICBL. We welcome Bosnia and Herzegovina's commitment to continue risk education as an integral part of land release and to focus on populations most exposed to risk, including agricultural and forestry workers, children, returnees, and migrants. We also welcome the continued use of gender and age-sensitive approaches and the emphasis on community liaison and marking activities. However, the request could be strengthened by providing clearer annual targets and measurable indicators for risk education during the extension period. While planned activities and priority groups are described, more information is needed on expected outputs, coverage, and how effectiveness and impact will be monitored. Further clarification on how risk education activities will be prioritized and linked to annual planning and available resources would be beneficial. On funding, we acknowledge the significant national contribution to mine action and welcome ongoing efforts to secure international support. However, funding is currently confirmed for only the first part of the extension period, creating uncertainty regarding implementation over the full 5 years. The request would therefore benefit from a more detailed annual budget showing planned expenditures by activity and funding source, including which funds are already secured and where funding gaps remain. Greater clarity on the resources allocated specifically to risk education would also strengthen the request.
Finally, while the resource mobilisation plan outlines engagement with donors and international partners, it could be further strengthened through more detail on coordination mechanisms and targeted efforts to address the identified funding shortfall over the extension period. I thank you. I thank the representatives of Mine Action Review and ICBL for their comments. Now I would like to offer the floor back to Bosnia and Herzegovina for any reaction on the comments. If not, then I thank you for the presentation, and I thank ICBL and Mine Action Review for their comments once again. Now we will pass to the next informal presentation of extension request for Mali. As you may recall, that Mali didn't yet submitted the extension request formally to the committee, so you have the floor for presenting your request. Thank you. Merci bien, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les membres du comité, la République du Mali tient à présenter ses excuses pour le retard intervenu dans la soumission de ce rapport de demande de prolongation au titre de l'article 5 de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Ce retard résulte des contraintes administratives et techniques ayant affecté la finalisation du document. Par conséquent, la République du Mali remercie les États partis pour leur compréhension et réaffirme son plein engagement à s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention. Je vous remercie, Madame la Présidente, et cette demande vous parviendra dans les plus brefs délais. Merci beaucoup. I thank the representative of the Republic of Mali of his presentation. Now I open the floor for delegation of any remarks. So I recognize the representative of Mine Action Review. You have the floor. Merci, Madame Chair. Nous faisons cette déclaration conjointement au nom de Mine Action Review et de l'ICBL. Comme l'a souligné hier le secrétaire permanent de la Commission nationale, le Mali est confronté à une menace croissante liée à l'utilisation d'engins explosifs, notamment des mines improvisées, ainsi qu'à la présence de restes explosifs de guerre. Le Mali a reconnu cette contamination dans les rapports de transparence soumis au titre de l'article 7 de la Convention en 2024 et en 2025. Nous encourageons donc vivement le Mali à soumettre une demande de prolongation du délai au titre de l'article 5 dans les meilleurs délais. Nous suivons également avec attention les avancées en vue de la mise en place d'une unité de lutte anti-mine au sein de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres. Bien que sa création ait reçu un accord de principe du gouvernement il y a plusieurs années, cette unité n'a pas encore vu le jour. Sa mise en place constituerait une étape importante pour renforcer la capacité du Mali à faire face à la contamination et à s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention. Le Mali connaît actuellement une intensification du conflit armé. Dans ce contexte, il est essentiel de renforcer la protection des populations civiles et de s'abstenir d'utiliser des armes aux effets indiscriminés et persistants. Le Mali devrait urgemment évaluer l'étendue et la nature de la contamination par les engins explosifs, marquer les zones dangereuses et veiller à ce que les engins explosifs soient identifiés, neutralisés et détruits afin de prévenir de nouvelles victimes civiles. Enfin, nous sommes préoccupés par des informations indiquant que des sous-munitions ont été utilisées au Mali lors de frappes aériennes le mois dernier. Le gouvernement malien devrait mener d'urgence une enquête indépendante et transparente sur ces allégations et en communiquer publiquement les conclusions en sa qualité d'État partie à la Convention sur les armes à sous-munitions. Je vous remercie. I thank ICBL and Mine Action Review for their joint declaration. Now I would like to offer the floor back to Mali if they want to have any reaction on the comments. Please, you have the floor. Merci bien, Madame la Présidente, et merci Madame Lorraine pour son intervention par rapport à la situation concernant le Mali. Il y a certains aspects
prononcée de sa part où le Mali ne se reconnaît pas, surtout en évoquant l'utilisation des armes à sous-munitions. Aucune enquête, aucune conclusion pour le moment n'ont pu aboutir à déterminer avec exactitude que le Mali a utilisé des armes à sous-munitions. Ce sont des allégations qui ne sont pas reconnues. Moi, aujourd'hui, au nom du gouvernement malien, je tiens à ce que ces allégations soient retirées. Parce que c'est une accusation portée à l'endroit du Mali. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous n'avons jamais utilisé des armes qui ne font pas la distinction entre les combattants et d'autres groupes. Donc, tout ce que le Mali fait, c'est conformément aux dispositions qui sont prévues. Et nous sommes respectueux de tous les engagements, de toutes les conventions et traités que nous avons signés et ratifiés. Et l'obligation est faite au Mali de se conformer à ces dispositions-là, parce que nous sommes une république, nous sommes un État de droit et nous respectons toutes les conventions et tous les traités. Je vous remercie, Madame la Présidente. I thank the representative of Mali. Now, next on my list for informal presentation of extension request is Mauritania. So please, sir, you have the floor. Bonjour encore une fois. Next, please. La Mauritanie, le nord de la Mauritanie fut champ de bataille durant le conflit du Sahara, ce qui a engendré un minage très anarchique, particulièrement au nord du pays, même s'il y a quelques champs de mines au niveau du centre du pays. L'impact de ce minage anarchique, l'impact est lourd sur le plan humanitaire et sur le plan économique, car depuis la création du programme national de déminage humanitaire, on a déjà recensé 650 victimes, bien évidemment avec beaucoup de contraintes sociales, environnementales et bien évidemment économiques. Quels sont les défis restants et les justifications pour cette demande? Les ressources sont bien évidemment insuffisantes et pour enfoncer un peu le clou, la Mauritanie, dans le cadre d'une coopération avec MAG, une équipe conjointe composée d'un personnel du PNDHD, c'est-à-dire le Programme national de déminage humanitaire, et l'ONG britannique Mine Advisory Group, ont découvert un certain nombre de champs de mines. L'étendue de la contamination est de 21 champs de mines confirmés et 18 pour le moment suspectés. Progrès réalisé de 2022 à 2025, 4 champs de mines complètement libérés. Et dans cette demande de prolongation de 2027 à 2031, on va vous présenter un plan de travail relativement détaillé. Next, please. Contexte et origine. Le nord de la Mauritanie, comme je viens d'expliquer tantôt, était théâtre d'opération durant ce conflit, ce qui a engendré un minage très anarchique au niveau au nord du pays, qui représente le poumon économique de notre pays. La Mauritanie ratifie la Convention d'Ottawa le 21 juillet 2020 et par la suite crée le Programme national de déminage humanitaire pour le développement, qui a passé par plusieurs étapes. Au début, c'était des unités de l'armée nationale qui menaient des opérations de déminage, mais sans les outils demandés. Il n'y avait pas de recensement de victimes, il n'y avait pas les piliers demandés pour la mise en place d'une structure adaptée. 2018, déclaration d'achèvement des champs de mines connus à l'époque. Et aujourd'hui, nous avançons cette demande d'extension qui est entre vos mains. Région affectée, c'est la région de Dakhlet Nouadhibou.
l'un des poumons économiques de notre pays, pôle halieutique, c'est-à-dire très riche dans l'océan Atlantique et minier. La région de l'Adrar, qui se situe au centre du pays, a un fort potentiel agropastoral et site historique, archéologique. Troisième région, pas des moindres, ressources minières très importantes. D'ailleurs, il y a le train le plus long du monde, le fameux train de la Mauritanie, et aussi poumon économique du pays. Next, please. Étendue de la contamination. 21 champs de mines confirmés, 18 suspectés, découverts d'ailleurs dans le cadre de la coopération avec Mine Advisory Group. On est à 40,2 km², surface totale menacée, combinant zones connues, confirmées et zones suspectées. Les défis sur le terrain, le sable mouvant, chaleur extrême, mines indétectables telles que l'APID 51, l'ACID 51, les inondations saisonnières, le déplacement des mines et particulièrement l'isolement géographique, les élongations entre les champs de mines, ce qui complique la vie aux équipes de déminage. Next, please. Impact humanitaire. Depuis que le PNDHD est mis en place, nous avions mis une plateforme, une base de données qui permet de recenser les victimes et les désagréger en catégories. Les populations les plus exposées, c'est bien évidemment les nomades, les éleveurs, les agriculteurs et dernièrement les orpailleurs, les gens qui cherchent l'or superficiel sur à vie d'œil, et les employés de la voie ferrée. Avant la mise en place du programme national de déminage, il n'y avait pas de recensement. Donc les victimes que nous avons aujourd'hui, c'est les victimes recensées à partir de la mise en place du programme national de déminage humanitaire. Next, please. Ici, je voudrais faire sortir les champs de mines déjà dépollués par les équipes du programme national de déminage humanitaire, et parmi ces champs, il y a eu le déminage d'un certain nombre de 2 champs de mines dans le cadre de la coopération avec l'ONG française Hamap Humanitaire. Le champ de mines de Mayateg a été délimité, c'est-à-dire réduit par des études techniques. Par la suite, le déminage de champs de Gomgom. Tout ça, c'est des efforts du programme national de déminage humanitaire, c'est-à-dire sur les moyens nationaux uniquement, sans la coopération internationale. Par la suite, le déminage de 2 champs de mines, je ne vais pas m'étaler à expliquer ce que vous voyez sur l'écran. Donc, en 2025, le déminage de 398 422 mètres carrés et une partie du bouchon 24 par les moyens, bien évidemment, du programme national de déminage humanitaire, sans la contribution de la communauté internationale. Next, please. Zone restante, 21 champs de mines confirmés, 18 suspectés, ce qui fait 40,2 km surface totale contaminée de la République islamique de Mauritanie. Next, please. Le plan de travail de 2027 à 2031, c'est-à-dire pour toute la durée de la demande d'extension, débute par la formation et le recyclage des personnels, mobilisation et déploiement sur le terrain, enquête non technique, études techniques et déminage, assistance, contrôle qualité, éducation au risque, gestion du risque résiduel et la base de données, c'est-à-dire la gestion de l'information.
tout ça est étalé de 2027 à 2031. On n'a pas le temps de tout voir maintenant parce que je voudrais passer la parole à mes collègues. Next, please. En conclusion, la demande de prolongation de la Mauritanie est de 2027 à 2031. La Mauritanie s'engage à honorer ses obligations au titre de l'article 5 avec l'appui de la communauté, bien évidemment, internationale, si cette communauté arrive à soutenir le programme national de déminage humanitaire. 40,2 km à dépolluer, 5 ans de demande, budget demandé est de 7,5 millions d'euros. La Mauritanie appelle la communauté internationale à soutenir son programme de déminage humanitaire afin de protéger les populations, préserver l'environnement et favoriser le développement durable. Je vous remercie. I thank the representative of Mauritania for his presentation. Now I open the floor to delegations for any remark on the presentation. I recognize the representatives of Mine Action Review and ICBL. You have the floor. Merci, Madame Chair. Mine Action Review remercie la Mauritanie d'avoir soumis et présenté une demande de prolongation du délai de 5 ans qui est claire, détaillée et qui concorde avec notre suivi et nos échanges avec les opérateurs. Nous tenons à souligner la forte appropriation nationale démontrée par la Mauritanie ainsi que ses efforts continus pour libérer les zones minées malgré des capacités limitées. Nous encourageons la communauté internationale à fournir le soutien financier indispensable à la mise en œuvre de l'article 5 en Mauritanie, où le programme national de lutte anti-mine demeure mobilisé et opérationnel malgré le peu de ressources financières disponibles. Nous souhaiterions obtenir des informations complémentaires concernant les zones minées situées à proximité de la frontière avec le Sahara occidental, dans la région de Dakhlet-Nouadhibou, notamment sur la péninsule de Nouadhibou. La Mauritanie avait déclaré avoir rempli ses obligations au titre de l'article 5 en novembre 2018, avant l'identification ultérieure de nouvelles zones contaminées. La contamination actuelle a été établie pour la première fois en 2019 à la suite de plusieurs accidents, puis confirmée lors d'une évaluation menée avec NPA en 2021. Au cours de la dernière période d'extension, la Mauritanie a continué d'identifier des nouvelles zones contaminées par des mines antipersonnelles, ajoutant 6,9 km² de zones confirmées dangereuses en 2023 et plus de 18 km² de zones suspectées dangereuses à la suite des évaluations réalisées entre 2024 et 2025 avec MAG. Ces ajouts successifs soulèvent la question de savoir si ces zones étaient déjà connues, mais précédemment considérées comme inaccessibles, et s'il pourrait exister d'autres zones contaminées relevant de la juridiction de la Mauritanie auxquelles un accès complet et sans restriction ne serait actuellement pas possible. La capacité de la Mauritanie à respecter ses obligations dans le nouveau délai de 5 ans dépendra de sa faculté à mener des enquêtes rigoureuses afin d'annuler et de réduire les zones dangereuses, notamment celles nouvellement identifiées. Il est probable que la superficie nécessitant effectivement un déminage complet, par opposition à une libération des terres par enquête, soit bien inférieure à celle actuellement enregistrée dans la base de données. Je vous remercie et passe maintenant la parole à nos collègues de ICBL et du Landmine Monitor pour leur observation sur la demande de prolongation, notamment en ce qui concerne le financement et l'éducation au risque. Merci Mine Action Review et merci Madame la Présidente. Le Landmine Monitor et l'ICBL saluent l'engagement de la Mauritanie à poursuivre les activités d'éducation au risque tout au long de la période de prorogation et en particulier l'accent mis sur les groupes vulnérables tels que les orpailleurs, les pêcheurs, le personnel ferroviaire et les ferrailleurs. Nous saluons également l'intégration de l'éducation au risque aux activités de marquage, de liaison communautaire et de remise à disposition des terres. Toutefois, il conviendrait que la demande de prorogation présente des projections annuelles plus claires pour l'éducation au risque pour la période 2027-2031.
Bien qu'elle inclue des informations sur les activités d'éducation au risque menées par le passé, l'ajout d'objectifs annuels plus détaillés concernant les bénéficiaires, la couverture géographique et la sensibilisation des populations à risque renforcerait la demande de prorogation. Il serait également utile de préciser de quelle manière l'efficacité et l'impact des activités d'éducation au risque seront mesurés. S'agissant de la hiérarchisation des priorités, la demande de prorogation identifie les régions contaminées et les populations vulnérables, mais elle fournit peu d'informations sur la manière dont les activités d'éducation au risque seront priorisées et réparties au cours de la période de prorogation. Nous encourageons la Mauritanie à préciser davantage comment ces priorités s'articuleront avec les plans de travail annuels, les ressources et les populations à risque. En ce qui concerne le financement, nous saluons l'inclusion d'un budget détaillé et l'engagement de la Mauritanie à allouer des ressources nationales aux efforts d'éducation au risque. Cependant, la demande de prorogation gagnerait à inclure une ventilation plus claire des coûts par activité, notamment pour l'éducation au risque, les enquêtes et la dépollution, et à démontrer comment les ressources allouées permettront d'atteindre les résultats attendus et les objectifs annuels. Enfin, le Landmine Monitor et l'ICBL saluent les efforts déployés par la Mauritanie en matière de mobilisation des ressources. Compte tenu de la forte dépendance vis-à-vis des financements internationaux, une approche proactive et soutenue visant à mobiliser les bailleurs, notamment par une coordination régulière avec les partenaires et les parties prenantes, sera indispensable à la mise en œuvre de la demande de prorogation. Merci, Madame la Présidente. I thank you for your remarks. Now I would like to offer the floor back to Mauritania for any reaction to the comments. Merci, Madame la Présidente. Je viens d'écouter les interventions de Mine Action Review et de ICBL. Mais je voudrais profiter de cette opportunité pour demander aux observateurs, à l'ensemble des observateurs, d'envoyer ces questions en amont. Ne pas attendre l'envoi de la demande et par la suite dire avancer ses observations. Je pense que c'est judicieux d'envoyer ces recommandations avant l'élaboration du document. Parce que le document prend beaucoup de temps, beaucoup de détails, et il y a un staff qui planche là-dessus pour beaucoup de temps. Et je pense qu'il est important d'avoir sous la main ces questions préalablement. Effectivement, c'est un document établi par des individus. On pense que c'est comme la rédaction d'un document d'ordre général. Je vois qu'il doit être ainsi, alors que quelqu'un d'autre pense que ça peut être autrement. Je prends note de tout ce qui a été dit. On va essayer, si on a encore le temps, de l'améliorer ou d'insérer ces suggestions. Et c'est tout ce que j'ai à dire, Madame la Présidente. Merci. I thank the representative of Mauritania. Next on my list for the informal presentation of extension request is Senegal. Please, you have the floor. Ok. Bonjour Madame la Présidente. Je m'en vais vous faire la présentation de la demande d'extension du Sénégal qui va commencer depuis mars 2026 à mars 2031. Prochain diapo. Ok. Au Sénégal, nous avons un contexte aujourd'hui qui se partage en quatre tableaux. Et là, nous avons le fort engagement de l'État du Sénégal à accompagner le programme de déminage, le retour massif des populations déplacées par le conflit, poursuite des actions de reconstruction. Ces trois tableaux que je viens de citer sont logés dans l'effort continu de l'État du Sénégal
à savoir le plan Diomaye pour la Casamance que nous avons actuellement au niveau de la Casamance pour l'exécution, et aussi la décision du Sénégal de nommer un fils de la région à la tête du CNAMS que je suis. Donc, après 15 années d'expérience dans le développement international, notamment le représentant de CRS, l'État du Sénégal a décidé de me nommer comme directeur du Centre national d'action anti-mine au Sénégal pour juste pulser un peu le travail de l'action anti-mine au niveau de la Casamance. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'enregistrer des résultats que sont les accréditations qu'on a pu donner, mais aussi le redémarrage du déminage au niveau de la Casamance. Et donc, je pense que notre position, c'est de rassurer les différents bailleurs qui ont toujours travaillé de manière très proche avec l'État du Sénégal pour l'accompagner dans la mission qui lui est confiée quant au respect de l'article 5 de la Convention de l'Ottawa. Parmi les difficultés, c'est l'accès à certains parcelles qui ne sont pas accessibles du fait de la sécurité, mais aussi en même temps à cause de la massivité de la forêt, parce qu'au fur et à mesure que les populations n'étaient pas sur place, nous nous sommes retrouvés dans une situation où certaines forêts n'ont pas été exploitées, ce qui a augmenté la massivité de la forêt. Prochaine diapo. Donc, ici, nous avons la progression de 2021 à 2025. Vous pouvez voir avec nous qu'on a réalisé des enquêtes non techniques pour un nombre total de 189 zones dangereuses. Des zones dangereuses ont été définies au nombre de 75, zones dangereuses dépolluées au nombre de 24 et pour un total de surface de 529 880 mètres carrés de superficie dépolluée. Et nous avons trouvé dans ces surfaces dépolluées 115 engins explosifs. Prochaine diapo. Ici, vous voyez nettement à travers cette carte des zones où nous avons effectivement réalisé les activités. Prochaine diapo. OK, ici nous avons la progression de l'éducation au risque de 2021 à 2024. Et vous pouvez voir exactement que nous avons les nombres de séances d'éducation au risque qu'on a pu réaliser, le nombre de localités dans lesquelles nous avons réalisé ces activités et le nombre de bénéficiaires. Prochaine diapo. Là, nous avons la progression accomplie de 2021 à 2025 en termes d'activités, soins sanitaires, soins psychologiques des élèves victimes, soins sanitaires, confection de prothèses. Vous pouvez voir la liste, elle est très exhaustive par rapport à nos réalisations en termes d'éducation au risque et aussi de prise en charge de soins sanitaires. Prochaine diapo, parce que nous n'avons que 5 minutes, c'est pourquoi j'essaie d'accélérer. Et dans ce tableau, nous avons la coopération internationale qui assiste un peu le Sénégal dans l'atteinte de ses objectifs. Et nous remercions ici tous les bailleurs qui nous ont aidés, qui sont listés à la colonne nom des bailleurs. Et aussi, en même temps, nous remercions les opérateurs qui nous aident à progresser dans l'action anti-mine au niveau de la Casamance. Prochaine diapo. Là, nous avons les contraintes, quelques contraintes. 2019, Covid-2019, qui est une contrainte un peu transversale. Notre collègue vient de citer la même contrainte. Instabilité politique. Vous savez qu'en 2019 à 2024, nous avions l'instabilité politique au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, alhamdulillah, on a pu avoir une élection paisible avec le changement de régime. Les contraintes sécuritaires, je pense à ce niveau, on a un commentaire spécial à donner concernant un peu une zone qui revient très souvent dans nos demandes d'extension, c'est la zone de Dirac, pour laquelle jusqu'à aujourd'hui la situation n'a pas changé, parce que Dirac est considéré comme une zone qui est dans une zone insécure, où nous avons la présence des factions rebelles, mais aussi en même temps, nous n'avons pas accès à la zone. Le seul accès possible que nous avons au niveau de Dirac, c'est un accès maritime, et qui fait que nous ne pouvons pas déplacer nos machines de déminage pour aller dans cette zone. Et aussi, éventuellement, si nous sommes dans une zone qui est entre l'armée et les factions rebelles, la sécurité est difficilement à assurer pour permettre à ce que les opérateurs puissent faire le travail comme il faut. Quant aux contraintes financières, c'est lié au fait qu'au niveau de la Casamance, nous avons beaucoup à déminer, mais la mobilisation des ressources pose un petit problème.
même si nous pouvons noter que la volonté politique encore du Sénégal est à noter, parce qu'on est passé de 300 millions de budget par an à 500 millions de budget par an, ce qui fait que ça pourrait contribuer positivement à la prise en charge de certaines lignes budgétaires, mais aussi nous comptons toujours sur la présence des bailleurs et des opérateurs pour que nous puissions continuer à mener le travail à bien. Les contraintes opérationnelles, c'est des contraintes qui sont liées un peu au déplacement de certains engins que nous avons et qui pèsent un peu lourd et pour lesquels nous sommes en train, avec le président de la République, de pouvoir aller vers la recherche ou bien l'achat de chars, de ports-chars, qui vont nous permettre de déplacer tranquillement les tracteurs de déminage. Prochain diapo. OK, ici nous avons quelques défis que nous avons un peu énumérés pour permettre à ce que nous puissions comprendre qu'est-ce qui pourrait être des problèmes qui vont nous empêcher d'aller vers l'objectif qui est visé. Nous avons 8 zones suspectées, dangereuses et inconnues. Non, je commence par en haut. Donc, nous avons 4 zones dans le département de Goudomp avec une superficie de 46 651 451 mètres carrés. 42 dans le département de Bignona avec une superficie de 834 948,85 mètres carrés et 12 dans le département de Oussouye. C'est dans ce département où nous avons Dirac avec une superficie de 241 240,038 mètres carrés. Et nous avons 8 zones dangereuses, suspectées dangereuses, et de taille inconnue, et les résultats des enquêtes non techniques de 2024-2025 non encore disponibles. Donc nous sommes en train de travailler pour finaliser l'analyse de ces enquêtes et nous permettre d'avoir des données fiables que nous allons communiquer. 11 dans le département de Ziguinchor pour une superficie totale de 91 193 mètres carrés. Donc nous avons au total 69 zones dangereuses confirmées pour une superficie totale à déminer dans l'horizon 2031 de 1 214 032 à 033,32 mètres carrés. Vous pouvez continuer. Prochain diapo. Là, nous avons les défis restants avec une carte qui nous permet de voir quelles sont les zones qui sont concernées et les gens pourront continuer à les exploiter et au besoin, nous pourrons toujours revenir. Prochain diapo. Et la durée et justification de la demande d'extension pour le Sénégal. Nous avons, pour permettre au Sénégal d'atteindre son objectif stratégique en éliminant tous les engins explosifs de son sol, il est demandé une prolongation de 5 ans supplémentaire qui couvrira la période de mars 2026 à mars 2031. La durée de cette prolongation se fonde sur, première hypothèse, l'hypothèse de l'engagement de l'État du Sénégal, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs traditionnels de déminage et d'une capacité nationale fonctionnelle sur la base du plan d'action ci-après. Même si nous continuons toujours à travailler sur la capacité nationale, mais elle est déjà là et nous comptons beaucoup sur elle pour pouvoir continuer le travail. La difficulté d'accès dans certaines zones ciblées ralentit éventuellement ainsi le rythme de progression des opérations. Donc, comme je le disais tantôt, en Casamance, nous avons un type spécial dans le cadre du déminage parce que nous avons toujours des factions toujours actives et pour lesquelles, avant de déminer dans certaines zones, nous avons besoin de négocier avec ces factions pour avoir un accord avant de pouvoir y accéder. Autrement, ça sera des conséquences que nous ne pourrons pas mesurer. Prochain diapo. Donc ici, nous avons le plan d'action définissant un peu comment nous comptons accélérer le travail de mars 2026 à mars 2031. Et pour ce faire, nous allons commencer par la région de Ziguinchor avec le département de Bignona et de Goudomp pour 19 zones pour un total de 164 050 mètres carrés. Et nous avons un besoin de 1 640 504 $ pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Et nous pouvons être heureux qu'actuellement, pour 2026, nous avons déjà commencé les travaux et une bonne partie du budget a été mobilisée. Et ce qui nous permet aujourd'hui de dire que nous sommes en train d'avancer. Et le lancement qu'on a fait, le lancement du déminage qu'on a fait le 11 juin, va nous permettre, avec les autres accréditations que nous allons faire, va nous permettre d'aller vers cet objectif qui est déjà fixé pour 2026. Pour Ziguinchor, Bignona et Oussouye, nous avons prévu 23 zones pour un total de 175 694 134 mètres carrés
et pour un montant total d'un budget de 1 756 941,34 $. Ça, c'est pour 2027. Le travail de mobilisation des ressources est en cours et je me réjouis aussi de noter que nos partenaires, les opérateurs comme MAC, comme HI, travaillent étroitement avec nous pour nous permettre de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour l'atteinte de ces objectifs. Et c'est pourquoi le 3 juillet prochain, nous avons une réunion avec l'ambassade de Suisse au niveau de Dakar pour essayer de voir quelle est la stratégie la meilleure que nous allons mettre en place pour aller vers la mobilisation des ressources et qui va nous permettre de couvrir peut-être une bonne partie du budget de 2027. Bignona, pour 2028, nous avons prévu 23 zones pour un total de 400 000 mètres carrés, pour un total de 4 001 110 $. Et ça aussi, ça va rentrer dans la même stratégie de mobilisation des ressources. Bignona encore qui revient avec 5 autres zones pour 390 mètres carrés pour un montant total de 3 053 900. Et ça, c'est prévu pour l'année 2029. Aussi, nous avons un total de 6 zones pour 164 000 mètres carrés et dont un montant prévu de budget de 1 640 000 $. Et c'est ça qui va nous permettre de clôturer notre demande d'extension et souhaitons qu'en 2030-2031, nous allons atteindre l'objectif 0 000 pour le Sénégal. Et en nota bene, nous avons noté que les zones dangereuses identifiées à l'issue de l'enquête non technique de 2025 en consolidation pourraient être programmées en 2027. Donc il n'y aura pas de gap en termes de programmation concernant les zones que nous allons découvrir. Prochain diapo. Donc pour ça, un plaidoyer stratégique nous allons déployer une stratégie de plaidoyer pour un meilleur ancrage institutionnel. Bon, ça c'est un commentaire, parce que nous pensons qu'actuellement, nous avons vraiment besoin que l'ancrage institutionnel soit rediscuté pour permettre à ce que le CNAMS puisse avoir une mainmise sur la mission qui lui est confiée et aussi nous permettre aussi de faire le travail comme il faut. En réalité, comme vous le savez, au niveau de la Casamance, nous avons des zones où nous avons des factions qui restent toujours actives. Et nous, en tant qu'autorité au niveau local, nous avons besoin de discuter avec certaines factions pour pouvoir voir qu'est-ce qui est décidé. Et pour ce faire, si nous pouvons changer d'ancrage institutionnel, ce changement d'ancrage institutionnel permettra de donner beaucoup plus d'autorité au CNAMS dans les discussions qu'il va mener avec les différentes factions. Et aussi, la mobilisation des ressources, nous avons un besoin de 10 499 000 francs CFA, soit un total de 16 milliards d'euros. Et ça va rentrer dans des activités que nous allons mener de remobilisation des ressources, de plaidoyer auprès de certains bailleurs et aussi auprès de l'État du Sénégal, qui, comme je le disais tantôt, a accepté de mettre la main pour augmenter le budget du centre qui est passé de 300 à 500 millions. Donc nous avons aussi un besoin réel en renforcement de capacités opérationnelles et techniques du centre. Et sur ce, je pense que nous pouvons compter sur la communauté internationale pour pouvoir nous aider à pouvoir renforcer les capacités de nos collègues pour que le travail soit fait dans le plus grand respect des normes. Prochain diapo. Donc sur ce, je dis à tout le monde merci et vraiment on compte sur vous pour les prochaines étapes. Merci. C'est bon. I thank the representative of Senegal for this presentation. Now I open the floor for delegation for any remarks, and I recognize the representatives of Mine Action Review and ICBL. Please, you have the floor. Merci, Madame Chair. Tout d'abord, nous souhaitons féliciter le nouveau directeur du Centre national d'action anti-mine du Sénégal pour sa nomination et saluer le dialogue constructif que lui et son équipe ont engagé avec les acteurs de la lutte anti-mine, y compris Mine Action Review, lors de la réunion des directeurs nationaux en avril dernier et jusqu'à présent. Nous remercions le Sénégal pour la présentation de sa nouvelle demande de prolongation du délai de mise en œuvre de l'article 5 et estimons qu'elle constitue une base solide. Nous remercions également le Sénégal pour sa transparence et ses explications concernant la zone de Djirak qui avait effectivement été évoquée lors de précédentes réunions des États parties. Les raisons sécuritaires et logistiques évoquées permettent de mieux comprendre le retard dans cette zone
et de dissiper toute perception selon laquelle le déminage aurait été retardé parce que ces zones présenteraient une utilité militaire, ainsi que toute préoccupation éventuelle en matière de conformité à la Convention. Nous invitons le Sénégal à bien clarifier ce point dans sa demande d'extension, ainsi que concernant la contamination éventuelle autour d'autres positions militaires le long des frontières avec la Guinée-Bissau et la Gambie. Par ailleurs, nous recommandons au Sénégal de poursuivre la mise à jour de sa base de données nationale de lutte anti-mines afin qu'elle reflète fidèlement les opérations menées au cours de la dernière période d'extension et garantisse une meilleure cohérence entre les données nationales et celles des opérateurs. D'ici mars 2031, le Sénégal prévoit d'avoir libéré 78 zones dangereuses réparties dans 36 localités et de traiter 1,2 km² de zones contaminées. Le Sénégal a pour cela présenté un plan de travail détaillé, assorti de projections annuelles qui nous semblent réalistes. Au cours de cette période, le Sénégal s'est également engagé à traiter toute nouvelle zone minée identifiée à la suite d'enquêtes non techniques. Enfin, le Sénégal figure parmi les pays comptant une proportion relativement élevée de femmes au sein des équipes d'enquête et de déminage. Toutefois, la demande de prolongation n'aborde pas les questions liées au genre. Nous encourageons donc le Sénégal à fournir des informations supplémentaires sur cet aspect important, ainsi que sur les mesures prévues pour intégrer ces considérations tout au long de la période de prolongation. Encore une fois, nous saluons le nouvel esprit de collaboration avec le Sénégal et espérons que cette dynamique positive se traduira par des progrès tangibles dans la mise en œuvre de l'article 5 au cours des mois et des années à venir. Je vous remercie et je passe la parole maintenant aux collègues d'ICBL et du Landmine Monitor pour leur observation sur la demande de prolongation, notamment en ce qui concerne le financement et l'éducation au risque. Merci Mine Action Review et merci Madame la Présidente. Le Landmine Monitor et l'ICBL saluent l'engagement constant du Sénégal en faveur de l'éducation au risque qui fait partie intégrante de son programme de lutte anti-mine. Nous saluons également les efforts importants qui ont été déployés ces dernières années pour sensibiliser les communautés affectées et notons l'attention particulière portée aux groupes vulnérables, notamment les populations déplacées ou rapatriées, les agriculteurs, les éleveurs, les femmes et les enfants, ainsi que l'intégration de l'éducation au risque dans les efforts plus larges de stabilisation et de retour des populations déplacées de Casamance. Par ailleurs, il conviendrait d'inclure des projections annuelles plus précises pour l'éducation au risque pour la période de prorogation 2026-2031. Bien que la demande contienne des informations détaillées sur les réalisations passées, il serait utile qu'elle présente également des objectifs annuels concernant le nombre de bénéficiaires sensibilisés, de communautés couvertes et de groupes vulnérables ciblés, ainsi que des indicateurs permettant de mesurer les changements de comportement et l'efficacité des efforts de réduction des risques. S'agissant de la hiérarchisation des priorités, le Sénégal indique que des activités d'éducation au risque accompagneront les opérations de remise à disposition des terres. Nous encourageons le Sénégal à préciser de quelle manière les priorités seront définies chaque année, en expliquant comment, notamment comment les données sur les victimes, les mouvements de population, les contraintes d'accessibilité et la contamination résiduelle seront prises en compte dans la planification. En ce qui concerne le financement, bien que la demande de prorogation contienne des informations détaillées sur les contributions reçues par le passé, le budget pour la mise en œuvre des obligations au titre de l'article 5 au cours de la nouvelle période de un budget clair et détaillé, présentant les besoins annuels pour les activités d'enquête, de dépollution, d'éducation au risque et autres activités prévues, ainsi que les contributions nationales et internationales correspondantes, renforcerait la transparence et démontrerait comment ces ressources seront utilisées pour atteindre les résultats escomptés. Enfin, nous constatons que la demande de prorogation ne comporte aucune stratégie de mobilisation des ressources. Compte tenu de la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure et des besoins de financements existants, il conviendrait d'ajouter un plan clair détaillant comment le Sénégal entend maintenir le soutien actuel des bailleurs de fonds, mobiliser des ressources supplémentaires si nécessaire et combler les besoins de financement restants pendant la période de prorogation. Dans sa présentation aujourd'hui, le représentant du Sénégal a mentionné qu'une partie des ressources pour 2026 a déjà été mobilisée
et que les ressources pour 2027 sont en cours de mobilisation. Nous encourageons donc le Sénégal à ajouter ces éléments à sa demande de prorogation. Merci Madame la Présidente. I thank you for your remarks. Now I would like to offer the floor back to the Senegal for any reaction on the comments. Ok, bonjour à ICBL et Mine Action Review par rapport aux commentaires et aux feedbacks qu'ils nous ont donnés. Et nous prenons bien note et comptons améliorer le document conformément aux recommandations qu'ils ont données. Et sur ce, je pense, on vous remercie. Et nous comptons réellement sur l'interactivité entre nous et les équipes qui sont censées faire la revue pour que ce document soit beaucoup plus amélioré. Merci beaucoup. I thank the representatives of Senegal. And now, next on my list for the informal presentation of extension request is Serbia. Please, you have the floor. Thank you, Madam President. Distinguished Madam President, distinguished members of the Committee on Article 5 Implementation, Excellencies, ladies and gentlemen, the Republic of Serbia remains fully committed to the implementation of its obligation under Article 5 of AP Mine Ban Convention and to achieving a mine-free Serbia as soon as possible. Please, next slide. Since the fifth review conference and the granting Serbia's previous extension request, significant progress has been achieved through the completed task regarding previous known SHA with the implementation of non-technical survey, building trust with local communities, and the development of new technical survey project. With regard to anti-personnel mines, Serbia successfully implemented one technical survey project in Ravno Bučje in 2024, releasing around 120,000 square meters of SHA. In April 2026, two additional technical survey projects in Ravno Bučje were successfully completed, resulting in the release of additional 260,000 square meters of SHA. During the implementation of this project, 3 AP mine and 1 AT tank mine were identified and destroyed. Next slide, please. One of the most significant achievements since the previous extension request has been the establishment and the operationalization of a dedicated non-technical survey team in the municipality of Bujanovac. This represented an important strategic shift in Serbia's approach to addressing the remaining Article 5 challenge, placing emphasis on evidence-based, non-technical survey, direct community engagement, and long-term national capacity development. The team was recruited, trained, certified, and fully equipped in accordance with international standards and methodologies. Considerable effort were invested in developing sustainable national survey capacities, including the preparation of SOPs, operational reporting system, data collection methodologies, and integration with IMSMA core. Survey personnel were provided with all necessary field and office equipment, including vehicles, GPS devices, tablet optics cameras, and other operational resources required for field deployment in difficult terrain conditions. Particular attention was devoted to inclusivity, confidence building, and community liaison. The team consists of Albanian and Serbian surveyors, including both women and men, ensuring balanced ethnic and gender representation and enabling culturally sensitive engagement with affected communities. Through continuous field presence, communication in local languages, and direct engagement with the local authorities and residents, the team succeeded in significantly strengthening community confidence and cooperation. As a result, local communities became increasingly willing to report SHA, dangerous devices, and conflict-related information, which directly contribute to the identification of additional areas requiring further survey and assessment. Next slide, please.
As a direct result of the work conducted by NTS team and strengthening cooperation with the local communities, Serbia identified several newly suspected hazardous areas requiring additional assessment and survey activities, further confirming the importance of non-technical survey and continuous field presence in affected communities. At this stage, Serbia has developed 3 new technical survey projects in order to assess previously collected information through NTS and to advance towards establishing sufficiently precise boundaries of SHA and CHA within Bujanovac municipality. Also, Serbia current operational concept prioritizes the non-technical survey of the entire municipality of Bujanovac on a community-by-community basis. This approach enables the collection of reliable evidence, more accurate definition of hazardous area, and reduction of SHA and CHA boundaries. Next slide, please. At the same time, Serbia invested considerable efforts into strengthening its information management capacities. Historical records and operational data are being digitalized and integrated into the IMSMA core system, which is now actively used as the primary operational database for survey activities. To support evidence-based non-technical survey and planning, Serbia has also introduced the use of drones and LiDAR recording during the survey activities, particularly in difficult and densely vegetated terrain. The effectiveness and progress of Serbia's current approach were also recognized by international partners and donors. In March 2026, representative of the U.S. Department of State and ITF Slovenia conducted a working visit to the Republic of Serbia, including field visit to ongoing technical survey project and meetings with the non-technical survey team in Bujanovac. The visit provided an opportunity to present operational progress, current challenges, and future priorities related to the implementation of Article 5 obligations. Next slide, please. Parallel with the non-technical survey, Serbia initiated explosive ordnance risks education activities within affected community in Bujanovac, and as of March 2026 has been carried out in 10 villages across 7 community councils, reaching around 118 beneficiaries on different age and gender groups. In May 2026, Serbia also initiated school-based area activities in cooperation with the Ministry of Education. The first activities began in the high school in Bujanovac. Activities are conducted bilingually in Serbian and Albanian languages and adapted to the age, gender, and specific needs of local communities. Next slide, please. Despite the progress, several circumstances continue to impede Serbia's ability to complete its Article 5 obligation with the current deadline. The remaining contamination is characterized irregularly laid nuisance mines without reliable records or clearly defined minefields patterns. In many cases, contamination can only be confirmed through detailed NTS survey, followed by the verification of collected information through technical survey. In addition, affected areas are located in mountainous and forest terrain with dense vegetation and limited accessibility. Seasonal weather conditions, including heavy rainfall, mud, flooding, and fog, frequently delay field operation. Next slide, please. Nevertheless, as the date of this presentation, Serbia has already declared 7 community councils in Bujanovac as mine-free following the completion of non-technical survey activities and evidence-based assessment. NTS declaration confirms that these areas are free from mine contamination and they are issued in accordance with the National Mine Action Procedure. Having in mind these circumstances, Serbia is requesting a 3-year extension of its Article 5 deadline until 31st December 2029. Next slide, please.
During the requested extension request, Serbia plans to complete non-technical survey in Bujanovac, continue technical survey activities based on evidence collected through NTS, develop additional technical survey and clearance project, continue EORI and community liaisons activities, further strengthening information management capacities and operational planning. Serbia has also secured national funding for survey and clearance activities for 2026, 2027, and 2028, amount to approximately 220,000 euros annually. However, national funding alone is not sufficient to address the remaining challenge, while Serbia remains committed to supporting mine action efforts through national resources. Continued international cooperation and support will be essential to successfully address the remaining contamination and fulfill our Article 5 obligation within a requested extension period. In this regard, Serbia remains grateful to international partners and donors, particularly to the United States, the Republic of Korea, ITF Slovenia, GICHD, and all partners supporting Serbia's mine action efforts. Next slide, please. Serbia further strengthened national mine action capacities through specialized training programs and innovation initiatives implemented at the Innovation and Educational Park in Belgrade, while actively contributing to international innovation efforts through its co-chair role in the GSCHD Technical Innovation Group. Next slide, please. During the reporting period, Serbia continued to address the remaining AP mine contamination in Bujanovac while simultaneously responding to the contamination from cluster munition and other explosive remnants of war originating from the previous conflict, Second World War, First World War, and the 1999 bombing. This parallel obligation required significant national capacities and resources, particularly in support of major infrastructure and development projects of national importance. Next slide, please. The Republic of Serbia remains firmly committed to the fulfilling its obligation under Article 5 of the Convention as soon as possible. Serbia will continue to apply evidence-based methodologies, strengthening cooperation with affected communities and international partners, and ensure that mine action activities contribute to safety and development of affected population. Thank you. I thank the representative of Serbia for the presentation. Now I open the floor for delegation for any remarks, and I recognize the representatives of ICBL and Mine Action Review. Please, you have the floor. Thank you, Madam Chair. We thank Serbia for presentation of its Article 5 deadline extension request, following the previous 2-year interim extension request, during which Serbia had committed to present a detailed work plan for the survey and clearance of the remaining mined areas and to begin technical survey and clearance by November 2025. While these objectives have not yet been reached, we welcome that the ESMAC has now established a non-technical survey team and has importantly begun implementing a systematic non-technical survey using a new community-based approach. Non-technical survey is still ongoing, but Serbia has so far reported the presence of 11 suspected mined areas without indicating their size. While we do understand that the size of the suspected contamination will only be known following the completion of the survey, we encourage Serbia to the extent possible to provide estimates of the size of any suspected or confirmed mined areas identified to date, even if these are later revised. We welcome Serbia's emphasis on evidence-based survey, the progress made in its information management system, and its application of UAV and LIDAR technology to support efficient survey and clearance operations. We encourage ESMAC to continue using targeted technical survey whenever appropriate, reserving full clearance for areas where contamination is confirmed. Serbia's extension request also raises 3 points on which further clarification would be useful.
Firstly, Serbia refers to the suspected improvised mine contamination dating from the 1990s in the Sava River. Serbia should clarify whether these devices meet the Convention's definition of anti-personnel mines, and if so, include further information on this contamination in its extension request. Secondly, Serbia should report on whether there are any known or suspected anti-personnel mined areas under the responsibility of the Ministry of Defense. If they exist, such areas fall under Serbia's Article 5 obligations, even if they are not under SMAC's responsibility. Thirdly, Serbia refers to mined areas in Kosovo and Metohija. It would be useful for Serbia to clarify what implications, if any, these areas have on its ability to declare completion of its Article 5 obligations, following the release of all remaining mined areas in Bujanovac. Thank you, and we are now passing directly to colleagues at ICBL and the Line Mine Monitor for comments on the extension requests relating to funding and risk education. Thank you, Mine Action Review, and thank you, Madam Chair. I deliver this statement on behalf of the Line Mine Monitor and the ICBL. We welcome Serbia's detailed approach to risk education during the extension period, including its plans to reach schools and communities across Bujanovac municipality and to integrate risk education with non-technical survey and land release activities. We also welcome the attention given to gender-sensitive implementation and the progressive expansion of activities to all affected communities. While the request provides considerably more operational detail than many extension requests, it would be strengthened by including quantified annual beneficiary targets and clearer indicators to measure the effectiveness and impact of risk education activities. Additional information on how behavioral change and risk education outcomes will be monitored will also be valuable. We also welcome the fact that Serbia has provided a dedicated budget allocation for risk education and continues to make annual national contributions to mine action. However, greater clarity on how the annual risk education allocation will be used and how it relates to planned outputs would strengthen the financial planning presented in the request. Regarding funding more broadly, it would be helpful for Serbia to clarify as soon as possible the status of national funding for 2029 and provide additional information on the extent to which international funding is secured for the extension period. Further details on potential funding gaps and how these may affect implementation would assist state parties in understanding the challenges ahead. Finally, while Serbia indicates that it will continue outreach to donors and national stakeholders, the request would benefit from a more detailed resource mobilization strategy outlining how additional national and international support will be secured to ensure completion of its Article 5 obligations within the requested time frame. I thank you. I thank you for your remark. Now I would like to offer the floor back to Serbia for any reaction on the comments. So let me, on behalf of Serbian Mine Action Center, to thank to Land Mine Monitor, ICBL, and Mine Action Review for their comments, and we will take all of them into consideration. Thank you. I thank the representative of Serbia. Next on my list is Somalia. I wish to stress that the Committee on Article 5 didn't receive officially the extension request of Somalia. Please, you have the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Madam Chair. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, it's a profound honor to address this assembly today on behalf of the Federal Government of Somalia and the Somali Explosive Management Authority, SEMA. We gather here bound by shared humanitarian vision, a world entirely free from the terror of anti-personnel landmines. For decades, the people of Somalia have borne the heavy scars of armed conflict. Beneath our soil lies a silent legacy threat that disrupts lives, stifles agricultural recovery, and blocks the path to development. Today, Somalia stands before this committee to present its request for 5 years extension
under Article 5 of the Anti-Personnel Mine Ban Convention, covering the period from October 2027 through October 2032. We do not make this request lightly. It represents a balanced strategic roadmap designed to overcome complex structural hurdles, complete vital surveys, and establish an enduring national capacity to manage residual risk. Next, please. Madam Chair, to understand our path forward, we must first look at the hard-fought progress achieved since our last operational cycle. Despite operating in challenging security environments, Somalia's mine action community has achieved remarkable milestones. Between 2021 and 2025, our field operators successfully released 113 million square meters of contaminated land through a combination of cancellation, technical reduction, and full-scale clearance. In doing so, we safely located and destroyed 853 anti-personnel mines and 1,981 items of unexploded ordnances, or UXO. Every single square meter released represents a farm returned to family, a safe path for a child walking to school, and a foundation for local economic revival. Furthermore, in February 2023, we achieved a historic survey milestone by completing non-technical survey NTS across the entirety of Puntland state. This milestone has provided us with a clear, verified baseline. Concurrently, our commitment to protecting human life remains unwavering. Through explosive ordnance risk education, EORE, we have reached over 2 million beneficiaries in the year 2025 alone. Despite severe access restrictions, our teams delivered life-saving risk education to 13,945 vulnerable individuals living in high-risk zones. Institutionally, we have finalized our national database migration to IMISMA-Core. This provides Somalia with unified, transparent, and accurate information management system that aligns with the International Mine Action Standard. Next, please. However, distinguished delegates, despite our iron-colored political will, significant circumstances continue to impede our ability to achieve full clearance within our original deadlines. Somalia faces a unique triple threat of operational barriers: access limitations, improvised explosive devices, contamination, and severe funding shortfalls. First and foremost is the issue of security and access. Some parts of the territory, particularly within south-central Somalia, remain inaccessible and volatile due to anti-government elements and inter-clan conflicts due to limited resources such as grazing lands, pasture, and water resources. Second, the nature of the explosive threat has evolved. Dangerously improvised explosive devices, including improvised local mines, cause thousands of civilian casualties annually. Because of their immediate lethal impact, scarce national assets and international donor attention are frequently diverted away from legacy conventional minefields. To address these urgent asymmetric crises, that our operational capacity has been severely constrained by deep funding. Shortfalls of the estimated $23 million required to execute our 2022-2027 work plan. Only 52.8% was secured. This funding cliff forced prominent international partners such as Norwegian People's Aid and the Mines Advisory Group
to completely withdraw the clearance and risk education teams from Somalia, leaving the country heavily reliant on a single international operator, that's HeloTrust. Compounding this, SEMA continues to face internal institution challenges. The formal passage of our National Mine Action Bill has faced protracted delays in Parliament. Without these legislative formulations, SEMA cannot access dedicated allocations from the national state budget. Next, please. Requested duration and strategic roadmap. Madam Chair, it is against this backdrop that Somalia requests a 5-year extension from 2027 to 2032. This time is not a delay tactic, it is an active or highly structured window of opportunity. A shorter extension would be technically unfeasible given the scale of the unsurveyed terrain, while a longer extension would overlook the rapid political and security stabilization currently taking place across regions. Our roadmap is structured into clear operational phases. Year 1, 2027, will focus heavily on institutional formulation. We aim to finalize the SEMA legislative bill, stabilize our regulatory infrastructure, and launch an aggressive resource mobilization strategy. Year 2 and 3, 2028-2029, will be dedicated to sweeping expansion of non-technical surveys across the complex regions of Southwest State, Jubaland, and Hirshabelle, establishing an absolute baseline of remaining contamination. Year 4 and 5, 2030-2031, will see the execution of the targeted physical clearance operations, prioritizing high-impact confirmed hazardous areas along with critical trade routes, agricultural hubs, and international borders. By 2032, our final year will focus on transitioning mine action from an emergency response model into sustainable national residual risk capacity, managed by trained domestic security forces. Next, please. Assistance required for completion. To turn this strategic roadmap into reality, Somalia requires predictable multi-year financial and technical assistance. Our total projected budgetary requirement for this 5-year extension is $30 million. Somalia requests 30 million for its 5 extension request. Frontline clearance requires 16 million, while 4.5 million funds extensive non-technical survey. To ensure sustainability, 3.5 million supports SEMA's institutional capacity, emergency police EOD response, and vital risk education will share 40 million. Finally, 2 million is dedicated to quality assurance and maintaining a modernized information system, ensuring a coordinated, transparent path toward a completely mine-free future. We appeal directly to our international donor community to move away from short-term, fragmented funding cycles. Effective mine action requires operational sustainability, stop and start deployment patterns, cost lives, dismantle field infrastructure, and erode institutional memory. Next, please. Lastly, mine action is not merely technical exercise of removing metal from the earth. It is an absolute prerequisite for peace, an engine for economic development, and the ultimate measure of our humanitarian collective conscience. As we look forward to future, the federal government of Somalia wishes to express its deepest gratitude to all our international partners for their continued vital support of mine action in the country. Most specifically, we extend our heartfelt thanks to the United Nations Mine Action Service. UNMAS has provided unwavering technical and strategic support throughout our journey, including their indispensable role in the preparation of this extension request. Quite simply, achieving this milestone and drafting this comprehensive roadmap would not have been possible without them.
The people of Somalia do not lack the resilience, nor do our deminers lack the courage to face this deadly hazard. What we require are the resources, the tools, and the global partnerships to finish the job. We have proven that when funding is stable and access is granted, we deliver real, measurable results. Let us stand together during this crucial 5 years window. Let us replace fields of fear with fields of harvest. With your continued partnership, solidarity, and shared commitment, we look forward to achieving proud, safe, and completely mine-free Somalia. Thank you, Madam Chair. I thank the representative of Somalia. Now I open the floor for delegation for any remarks, and I recognize the representatives of ICBL and Mine Action Review. Please, you have the floor. Thank you, Madam Chair. We are making this statement jointly on behalf of Mine Action Review and ICBL. We thank Somalia for presentation of its 5-year Article 5 deadline extension request, but note with concern that it has yet to be submitted formally and that it is not yet available to review on the Convention website. We have therefore not been able to review and comment on the extension request itself. We recognise the significant challenges Somalia faces, including severe funding shortfalls, the impact of ongoing armed conflict and insecurity on mine action activities, the lack of formal recognition of the Somali Explosive Management Authority, SEMA, by the federal government of Somalia, capacity constraints within SEMA, and the absence of mine action legislation. Nonetheless, it is essential that Somalia continues to fulfill its treaty obligations and that it formally submits its Article 5 extension request as soon as possible to allow sufficient time for the analysis and comment by the Committee on Article 5 implementation ahead of the 23rd meeting of state parties. It is imperative that Somalia's Article 5 extension request be considered and granted at the meeting of state parties so that Somalia remains in compliance with its obligations when its current Article 5 deadline expires in October next year. We therefore urge Somalia to formally submit its extension request without delay. I thank you. I thank you for your remarks. Now I would like to offer the floor back for Somalia if any reaction on the comments. Thank you, Madam Chair, again, for giving me the floor. Somalia welcomes and takes note of the interventions from Mine Action Review. We view these contributions as valuable and constructive, and we will consider them as part of our practical way forward toward achieving Somalia's free from landmines and all EO. Thank you so much, Madam Chair. Thank you. I thank you. Next on my list for the informal presentation of extension request is Sudan. Please, you have the floor. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة الرئيسة، الشكر والتقدير لكم لإتاحة الفرصة لجمهورية السودان لاستعراض طلب التمديد لفترة أخرى بموجب المادة 5 اعتبارا من 1 أبريل 2027 إلى 31 مارس 2029. الشريحة التالية من فضلك. التقدم المحرز خلال آخر فترة تمديد كان كالآتي: تم تحرير مساحة قدرها 2.73 مليون متر مربع من الأراضي الملوثة بالألغام المضادة للإنسان. تفاصيل كالآتي: المساحة التي تم إلغاها 1.1 مليون متر مربع تم إلغاها عبر المسح الغير تقني. المساحة التي تم تطهيرها بلغت 1.72 مليون متر مربع. كذلك تم تدمير عدد 13 لغم مضاد للإنسان وعدد 23 لغم مضاد للدبابات. عدد 30,199
قطعة من الذخائر غير المنفجرة، وعدد 62716 طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة. كذلك تمت معالجة 350 منطقة خطرة منتشرة في 8 ولايات. بالنسبة للتقدم المحرز خلال الفترة من العام 2002 كان كالآتي: تمت معالجة 91% من المناطق الخطر المسجلة اللي هي عددها 5026 من أصل 5541 منطقة خطرة. تم تطهير مساحة قدرها 146 مليون متر مربع من الأراضي وتم تسليمها لأصحابها. كذلك تم تدمير عدد 10416 لغما مضادا للإنسان. الشريحة التالية من فضلك. بالنسبة للظروف التي تعيق الامتثال ممكن إجازة في الآتي: أولا هناك تلوث جديد متنامي ناتج عن تمرد الميليشيا منذ العام 2023. ارتفعت مساحة التلوث من 33.9 مليون متر مربع إلى 55.2 مليون متر مربع. كذلك هناك أماكن لا يمكن الوصول إليها حاليا. المناطق التي يمكن وصولها تقريبا هي 36%، 36.5% من المناطق الملوثة. كذلك خلال فترة الحرب تم فقدان المكاتب والمعدات وأنظمة إدارة المعلومات، ودي كلها خاصة ببرنامج مكافحة الألغام في السودان. كذلك توجد قيود على الحركة والوصول إلى كثير من المناطق الملوثة، وذلك بسبب انعدام الأمن وتغيير خطوط المواجهة. كذلك بسبب الحرب حاليا احنا نعاني من نقص في كوادر إزالة الألغام المؤهلة. كذلك توجد قيود بسبب المناخ تقلص فترة العمليات. الشريحة التالية. طيب الخرط المعروضة، الخرطة على اليسار هي تمثل التلوث الحاصل قبل فترة التمديد الأخيرة وقبل الحرب الأخيرة تمرد الميليشيا في 2023. الخريطة على الصائد اليمين هي بتمثل التلوث الحالي بعد العام 2023 وهي خلال فترة التمديد الأخيرة. الشريحة التالية فضلك. طيب بالنسبة للتحدي بموجب المادة الخامسة، يوجد عدد 114 منطقة خطرة للألغام المضادة للإنسان، وتبلغ مساحتها حوالي 13.53 مليون متر مربع. كذلك توجد عدد 57 منطقة خطرة للألغام المضادة للدروع، وبمساحة مقدرة ب 13.54 مليون متر مربع. كذلك هنالك عدد 344 منطقة خطرة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار بمساحة 12.38 مليون متر مربع. يقدر التلوث الإضافي المرتبط بالتمرد الأخير بحوالي 21 مليون متر مربع. التلوث الحديث معظمه تلوث في الأماكن الحضرية وفي مناطق ذات كثافة سكانية عالية، ومن ضمنها العاصمة الخرطوم.
كذلك يستمر تعرض المدنيين والعائدين والعمليات الإنسانية للخطر بسبب العمليات الجارية. توجد حاجة عاجلة إلى تقييم التلوث الجديد بصورة دقيقة وذلك عبر المسح. هنالك ملحوظة أنه لا يزال التلوث الحقيقي غير مؤكد وغير معلوم، ولكن مع تحسن إمكانيات الوصول وإجراء عمليات المسح يمكن تحديده بدقة أكبر. الشريحة التالية. يتقدم السودان حاليا بطلب تمديد لمدة عامين، وخلال العامين إن شاء الله نحاول يمكن إجراء الآتي: أولا إجراء مسح على مستوى البلاد لإعادة تحديد مستوى التلوث بصورة دقيقة، استعادة البنية التحتية لبرنامج إزالة الألغام ونظام إدارة المعلومات. فكما ذكرت أنه خلال الحرب دي البرنامج السوداني لإزالة الألغام فقد كل المعدات وكل الكوادر المؤهلة معظمها، وكذلك حصل فقدان لنظام إدارة المعلومات مؤقتا، لكن الحمد لله جاري استعادته حاليا. كذلك إعادة بناء القدرات التشغيلية والقوى الفنية وتوسيع نطاق الوصول إلى المناطق التي أصبح الوصول إليها متاحا حديثا، إعطاء الأولوية للبنية التحتية وطرق العودة والممرات الإنسانية. كذلك خلال هذه الفترة سيتم وضع خطة قائمة على معلومات حقيقية لضمان الامتثال الكامل بموجب المادة الخامسة. منهجية التنفيذ بتتمثل في الآتي: في المرحلة الأولى ستتم عمليات المسح وإعادة بناء القدرات ودعم وصول المساعدات الإنسانية. المرحلة الثانية سيكون هناك توسيع نطاق إزالة الألغام وتنفيذ الخطط الوطنية المحدثة. الشريحة التالية. أولويات احتياجات الدعم الحالية وأولوياتها بتتمثل في الآتي: هناك حوجة عاجلة لتمويل مستدام ومتعدد السنوات، كذلك حوجة لتوفير المعدات المتخصصة لإزالة الألغام والتخلص من الذخائر الغير منفجرة، المساعدة الفنية لعمليات المسح والتطهير للمناطق الحضرية، دعم برامج التوعية ومساعدة الضحايا، كذلك استمرار الشراكة مع الجهات المانحة ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الدوليين. في الختام تؤكد جمهورية السودان التزامنا بالمضي قدما في تنفيذ تعهداتنا بموجب المادة الخامسة من اتفاقية أتوا. كذلك سيد الرئيس، السادة أصحاب المصلحة، في الختام نؤكد أننا نؤمن بأن التعامل مع هذا الملف سيكون بقدر حجم الكارثة التي يعيشها الضحايا المدنيين في السودان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank the representative of Sudan for the presentation. Now I open the floor for delegation for any remarks, and I recognize the representatives of ICBL and my action review. Please, you have the floor. Thank you, Madam Chair. In the interest of time, we will deliver a few short observations and will submit full comments in writing. We thank Sudan for submitting a 2-year extension request while it aims to rebuild capacity, conduct systematic survey, and continue evidence-based planning.
A short extension makes sense given the impact that conflict has had on anti-personnel mine and explosive ordnance contamination for over 3 years now, and the continuing uncertainty for the mine action sector while the conflict continues, including a lack of access to many areas, as we've heard. We recognise the progress made to date by Sudan in very challenging circumstances. Mine Action Review has the following 3 comments. Firstly, Sudan indicates that the capacity development remains a priority, and in particular that there is a shortage of specialist technical personnel, for example, EOD Level 3 qualified. We would therefore be useful if Sudan could outline its plans to build the capacity for the mine action sector. Secondly, Mine Action Review understands that Sudan is committed to addressing all types of explosive ordnance contamination. We also understand that the type of contamination is not always known and will only be better understood once non-technical survey can be undertaken, which is currently not possible in many areas because of the conflict situation, with 2/3 of areas of explosive ordnance contamination across the country currently inaccessible. Nonetheless, the extension request would be strengthened if Sudan can be explicit about when it is referring to anti-personnel mines and when it is referring to other ordnance, and, to the extent possible, provide greater clarity or estimations about AP mine contamination as distinct from explosive ordnance contamination more broadly. For example, does Sudan have an estimate of what proportion of the newly added 21.6 square kilometres of EO contamination might comprise anti-personnel mines? Lastly, the extension requests will be strengthened by the development of a clear prioritisation framework involving mine action operators to support the work plan and future countrywide planning. Thank you, and we are now passing directly to colleagues at ICBL and the Landmine Monitor for comments on the extension requests relating to funding and risk education. Thank you, Mine Action Review. Thank you, Madam Chair. I deliver this statement on behalf of the Landmine Monitor and the ICBL. We recognise the extremely challenging circumstances facing Sudan following the outbreak of the conflict in 2023, and we welcome the efforts made to adapt mine action activities to a rapidly evolving contamination landscape. We particularly welcome the strong emphasis placed on risk education as a core component of the humanitarian response, civil protection, and support for displaced populations and returnees. The request provides significantly more operational detail on risk education than many extension requests, including projected beneficiary figures and plans to expand risk education capacity. However, it would be strengthened by clearer annual targets, disaggregated by year, geographic area, and target population, as well as by more specific indicators to measure effectiveness and behavioural change. Additional information on how beneficiary figures will be monitored and verified would also be valuable. Regarding prioritisation, Sudan appropriately focuses on populations most affected by conflict, displacement, and humanitarian access constraints. However, greater clarity on how annual priorities will be determined between states, population groups, and operational tasks would strengthen the request, particularly given the evolving nature of the conflict and contamination situation. On funding, we note the scale of the challenge and the significant resources that will be required to rebuild capacity, conduct assessment and survey, and respond to the contamination. The request would benefit from a more detailed and disaggregated budget showing annual costs, national and international contributions, funding already secured, and remaining funding gaps. Greater clarity is also needed regarding the resources allocated specifically to risk education activities within the broader implementation plan. Finally, given the substantial funding requirements and the impact of recent reductions in international support, we believe the request would be strengthened by the inclusion of a resource mobilisation strategy outlining how Sudan intends to engage donors and secure the resources necessary to achieve the objectives of the extension period. Thank you. I thank you for your remarks. I recognize also the distinguished representative of Yemen. Please, you have the floor, sir.
السلام عليكم ورحمة الله. السيد الرئيس، الحضور جميعا، نحن في اليمن نتشارك مع السودان في العديد من الجوانب المشتركة وتحديات مماثلة في المنطقة. نحن على دراية وتفهم بسياق الأوضاع التي تمر بها السودان. السيد الرئيس، بالنظر إلى خطة السودان المقدمة فهي تتمتع بمرونة بالنظر إلى التحديات التي يعاني منها السودان الشقيق، وبالفعل يحتاج السودان إلى فترة إضافية تسمح له بتنفيذ خطة العمل من أجل تحديد وفهم حجم مستوى التلوث وبناء القدرات على المستوى العملياتي وإمكانية الوصول إلى مناطق جديدة مع تحديد الأولويات على المستوى التخطيطي والفني، ولا سيما في المناطق النائية ولا البعيدة. إن الأوضاع التي يعاني منها السودان الشقيق تستدعي من الجميع أو من المجتمع الدولي وجميع الشركاء ومختلف أصحاب المصلحة إلى تفهم الخصوصية والسياق في الأعمال المتعلقة بالألغام والوقوف مع هذا البلد الشقيق. شكرا سيد الرئيس. I thank the representative of Yemen. Now I give the floor to the representative of International Humanitarian Law and Youth Initiative. Please, you have the floor. Thank you, Madam Chair. The International Humanitarian Law and Youth Initiative would like to express its appreciation for the efforts undertaken in the implementation of Article 5 and to highlight that Sudan continues to face significant challenges in addressing contamination from anti-personnel mines, explosive remnants of war, and other conflict-related hazards amid the ongoing armed conflict. The security situation continues to restrict access to certain affected areas and limits the ability of mine action operators to conduct survey, clearance, and risk reduction activities. We appreciate that some states have mentioned the importance of civil society's participation and support. Therefore, we would like to highlight that through the ongoing Climate in Conflict Sudan project, implemented with support from the Youth Empowerment Fund, direct support from EU international partnerships, and under the supervision of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, we have engaged directly with Sudanese youth refugees, including those from South Sudan and conflict-affected communities. As part of this initiative, HILYI conducted the foundational training, Youth and Climate Action Between International Conventions and Humanitarian Work from 30th of May to the 2nd of June 2026. More than 1,000 applications were received and 36 young leaders were selected and trained, representing conflict-affected communities across Sudan, including Khartoum, Al Jazeera, Kassala, Qadarif, Durman, Red Sea, River Nile, Northern State, White Nile, Blue Nile, Sinnar, North and South Kordofan, and the Darfur region, as well as displaced communities in South Sudan. The training was delivered in cooperation with the Youth Empowerment Fund with support from EU international partnerships and IFRC, and within the framework of collaboration with the Big Six youth organizations. It also benefited from the participation of experts and representatives from the Anti-Personnel Mine Ban Convention Implementation Support Unit, UNMAS Sudan, the United Nations Office for Disarmament Affairs, and the Canadian Red Cross, and Sudanese youth-led organizations. Participants constantly highlighted the direct impact of the explosive remnant of war on the environment and livelihoods. They reported contamination of architectural land, risks to water resources, restricted access to natural resources, and growing obstacles to the safe return of displaced population. Participants also emphasized the ongoing hostilities in several areas continue to prevent mine action organizations from accessing affected locations to conduct survey and clearance operations, resulting in the persistence of humanitarian, environmental, and developmental risk. Based on these findings, IHLYI stresses that addressing contamination in Sudan is not only a legal obligation under Article 5, but also a prerequisite for civilian protection, environmental recovery, sustainable livelihoods, climate resistance, and the safe, voluntary, and dignified return of refugees and internally displaced persons.
We therefore encourage state parties to support Sudan's extension request for 2 years while taking into account the exceptional challenges posed by the ongoing conflict. We further call for the increased international technical and financial assistance for mine action efforts in Sudan, the integration of environmental considerations into clearance and recovery activity, and the meaningful inclusion and funding support for youth and youth-led organizations in risk education, community engagement, and mine action initiative to support youth efforts. I thank you. I thank you for your remark. Now I would like to offer the floor back to Sudan for any reactions on the comments. نرحب بكل التعليقات التي أدلى بها الزملاء الكرام من الجهات المختلفة، وسوف بالتأكيد سنأخذها بعين الاعتبار وستساعد كثيرا إن شاء الله في تعديل الطلب وخطط التنفيذ بصورة عملية وأكثر كفاءة، وشكرا جزيلا. I thank all the delegations that presented their informal extension request this morning, and I thank also the interpreters for allowing us additional time in this morning's session. We still have two informal presentation for the afternoon session of Tajikistan and Thailand, so this session is adjourned. Just to highlight the side event that will happen this lunch break, and for those that were invited to the South Sudan event to please join us. Thank you.